Hello, hi, welcome. This is STV Sports Channel. You are watching a great match today. It's the decider, the final of WTC 2021, and it's a final. Who will be the finalist today? That will be started, and of course in India, in England, it's the decider of WTC 2021 today at Southampton cricket ground. The pitch is quite prepared now. It's very clean. The batsman, it's feasible for the batsman to bat on, and as well what will happen today, it's the last and final day, sixth day for the WTC 2021 final. There are maximum possibilities as what we have, not only ourselves, everybody is talking about is there is a possibility for a draw, of course, but it's not like that. There are a lot of things which can happen anytime. It's a funny game, anything can happen at any time. So if India sets a target of 200 and let the New Zealand to bat on, there it comes to the final. Of course there we can decide otherwise. In the meantime, as what everybody says, the same thing happens. If there is no rain at all, definitely there won't be any rain. If there will be any rain at all, definitely that will be deciding the factor. That there we can say that there are possibilities for a draw, but whole full day, if players are ready to bat, and as well the whole full day the game goes, definitely there won't be any chance of draw. As far as we can say, it's a 50% chances or still be there. So after after match will take on, definitely we can decide. Today, of course, it's a test match, so the ball will be very tough. Of course, the outfield compared to yesterday will be quicker than yesterday. There are a little bit of dryness can make that outfield to go to be more feasible for the batsman. But whatever may be the batsman, it all depends with the Indian batsman, whatever the target that they can able to fix for the New Zealand, that all of them are within the stipulated time. That's very important, within the stipulated time. If it is before lunch, definitely it's feasible. If it is not before lunch, after lunch, if it is not at all possible, then that will be very big question mark. But even though that is the formula, definitely that second thought will be India will play throughout up to lunch hour. After up to lunch, whatever the target, they can refix to the New Zealand team and they will declare, and after New Zealand will take on. By the end of the day, whether if they finish it out or not, that will be the decider here. So these are all the possibilities, the options that we are that are available at this moment. So in other case, if India that we cannot predict now, all those things will have to wait and see what will be the maximum. As of now, those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. We will have a lot more to come in the last day. It's a decider. So who will be the champion of test in the 2021, that will be finalized today. So don't go away. It's a great match which is just start to short while from now the match will start. So stay tuned. Lot of things are going on at the middle. Definitely there are possible things which, especially for the Indian side, there are most possible opportunities available. So what will happen, all those things will be checked out in the meantime. So there are a lot of things have been discussed now. So definitely there may be some possible attitude today. Cheteshwar, Pujara and Virat Kohli are at the middle now. As you all know, India were finished the first innings with 217 runs. After that, New Zealand, who have finished their first innings with 249.
Now it's India playing their second innings with 64 for the loss of 2. 140 runs are required to finish and set a target of 200 for the New Zealand in the second half of the day. Definitely after lunch there will be New Zealand to play to start their play. Of course that will be the possible atmosphere as of now. So anyone, either it is India or it is New Zealand, whoever may be, who has the potential have to win this championship. But as far as today is concerned, definitely it will be feasible for the India. There are a lot of things says that yesterday's body language and everything says that definitely India can get maximum runs and make them all out before the end of the day. So stay tuned, we will have a lot more to come. In the meantime, you can watch all the clippings available yesterday, how the Indian bowlers have reacted, and all those 8 wickets have been picked yesterday in off session. So here also we can expect the same thing can happen today also. We'll have to wait and see what will be the maximum. Stay tuned until the match starts. We will have you some of the clippings on the board. Stay tuned, we'll be coming back after a small break. வணக்கம், இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மிகச்சிறப்பான ஒரு இறுதி நாள் ஆட்டம். இன்று நிச்சயமாக உலக டெஸ்ட் போட்டியினுடைய இறுதி நாள், அதாவது இன்றைய போட்டி உலக டெஸ்ட் போட்டியின் அதாவது ஃபைனல் போட்டி, இறுதி போட்டி இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த போட்டி சவுத்தாம்ப்டன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போட்டியினுடைய இறுதி நாள். இன்று தான் கடைசி நாள். யார் அந்த சாம்பியன் என்பதை உறுதி செய்யும் நாளாக இன்ற நாள் இருக்கும். ஆகவே இன்றைய நாளில் சவுத்தாம்ப்டன் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று பார்க்கும்பொழுது, மழை இல்லை. முதல் முக்கியமான விஷயம், மழை இல்லை, வெயில் அடித்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே நிச்சயமாக சரியான ஒரு சூழ்நிலை அங்கே நிலவுகிறது. பேட்டிங்க்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையாக அது இருக்கும் என்று தெரிகிறது. இருந்தாலும் கூட இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் ஏற்கனவே 64 ரன்கள் 2 விக்கெட் என்ற நிலையிலே தற்பொழுது விளையாடக்கூடிய விராட் கோலியும் சட்டீஸ்வர் பூஜாவும் தற்போது களத்தில் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தொடர்ந்து விளையாடி இன்னும் அதிக ரன்கள் பெற்று மதிய உணவு இடைவேளைக்கு முன்பாக இவர்களுடைய ஆட்டத்தினுடைய இறுதி நிலையை எட்டி அதன் மூலமாக இலங்கை அணி, நியூசிலாந்து அணிக்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தற்போதைய நிலை. அதன் பிறகு உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு விளையாடக்கூடிய நியூசிலாந்து அணி அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது அதில் வெற்றி பெறுவார்களா தோல்வி பெறுவார்களா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. பெரும்பாலானோருடைய கருத்தாக நிச்சயமாக இந்த போட்டி டிராவில் முடிவடையும் என்ற கூற்று இருக்கிறது. அது எந்த அளவிற்கு சரியானது என்று சொல்ல முடியாது. நேற்று இந்திய வீரர்கள் விளையாடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இன்னும் கூட இந்த அரை நாளிலே முதல் ஆஃப் டே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாதி நாளில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தினுடைய நிகழ்வு தான் மீதி இருக்கக்கூடிய நாளையும் இறுதி யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நிலையையும் நிர்ணயிக்கும் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே சமயத்திலே முதல் பாதியிலே விளையாடக்கூடியவர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு 200 ரன்கள் எடுத்துவிட்டு, ஏற்கனவே 64 எடுத்திருக்கிறார்கள், இன்னும் 140 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும். அதை முதல் பாதியில் எடுத்துவிட்டு 200 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்து நியூசிலாந்திற்கு அவர்கள் விடும்பொழுது நிச்சயமாக நியூசிலாந்து அதை ஈடு செய்வார்களா, எடுக்க முடியுமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. அந்த நிலையில் இந்திய அணியினுடைய பந்து வீச்சாளர்கள் திறமையாக செயல்பட்டு அந்த விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தப்பட வேண்டும், மிக விரைவிலே விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியாக வேண்டும் என்ற நிலை தான் இருக்கிறது. டேவான் கான்வே, அதே போல் டாம் லாத்தம், இது ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன், அதே போல் கேன்ரி வில்லியம்சன், அதே போல் ரோஸ் டெய்லர், இந்த 4 பிளேயர்களை முதலிலே எடுத்துவிட்டாலும் கூட மீதம் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்களை மிக விரைவில் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பாக அமையுமா என்று தெரியவில்லை. இருந்தாலும் கூட இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுடைய திறமையும் இங்கு அடங்கியிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அதே போல் இன்று அவர்களுக்கு இருவிதமான சோதனை. இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு போட்டியினுடைய இறுதி நாளிலும் ஒன்று பேட்ஸ்மேன் சாதிக்க வேண்டும், அல்லதென்றால் பவுலர் சாதிக்க வேண்டும் என்று இருக்கும். ஆனால் இன்று 2 விதமான சேலஞ்சஸ் ஒரு அணிக்கு இருக்கிறது. அதாவது இவர்கள் பேட்டிங்கிலும் சாதிக்க வேண்டும், அதே போல் பவுலிங்கிலும் சாதிக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு நாள் போட்டியை போல் மாறிவிட்டது என்பதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது.
T20 போட்டியோ அல்லது ஒரு நாள் போட்டியோ, இது ஒரு நாள் போட்டியாகத்தான் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் 8 மணி நேரமாக போட்டி நடக்க இருக்கும் நிலையில் நிச்சயமாக ஒரு நாள் போட்டியாகத்தான் எடுக்க வேண்டும். முதல் பாதி ஒரு அணி விளையாடி அவர்களுடைய பந்துவீச்சின் காலமாக எதிரணியை குறைந்த ரன்களுக்கு குறைக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக இவர்கள் விளையாடி அவர்கள் ரன்களை பெற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கு. ஆகவே நிச்சயமாக இது ஒரு நாள் போட்டியை போல அமைந்திருப்பு இன்று நிச்சயமாக இருக்கும். அதில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க இருப்பது என்னவென்று சொன்னால், இந்த பேட்டிங் செய்யக்கூடிய அணியோ அல்லது பவுலிங் செய்யக்கூடிய அணியோ திறமையாக செயல்படவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தோல்வி அவர்களுக்கு உறுதி என்பது நிச்சயமாக உறுதி. அதே சமயத்தில் இன்று அணிந்திருக்கக்கூடிய ஜெர்சியின் நிறம் மட்டுமே வெள்ளை. ஆனால் இவர்கள் விளையாடும் நிறம் அனைத்துமே ஒரு நாள் போட்டியை போன்றதாகத்தான் இருக்கும் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. அதே போல் இந்திய அணிக்கினுடைய பந்து வீச்சாளர்கள் திறமையாக செயல்படுவார்கள் என்பதிலும் மாற்று கருத்து இல்லை. தொடர்ந்து முகமது ஷாமி சிறப்பாக நேற்று பந்து வீசினார். அனைத்து பந்து வீச்சாளர்களுமே, குறிப்பாக இஷாந்த் சர்மா, முகமது ஷாமி, அதே போல் ரவீந்திர ஜடேஜா அண்டு ஜஸ்பிரீத், பும்ரா, அதே போல் அஸ்வின், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மிகச்சிறப்பாக விளையாடி கூட விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியதை நாம் பார்த்தோம். அதே போல் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் இறுதி நிலையிலே ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். அது குறிப்பாக டிம் சவுத்தினுடைய விக்கெட். ஏனென்றால் அவர் அபாயகரமான ஒரு பேட்ஸ்மேனாக அந்த நிலையிலே மாறியிருந்தார். இன்னும் கூட ஒரு 20-30 ரன்களை அவரால் அடித்திருக்க முடியும், விட்டிருந்தால் நிச்சயமாக. ஆனால் அதற்குள் அவுட் ஆக்கி விட்டது மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு தான். அது இன்றைய 150 அல்லது 200 ரன்கள் எடுப்பதற்கான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சைன் என்று சொல்ல வேண்டும். இல்லை என்றால் அது இன்னும் கூட குறைவாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் கூட இதுவரை 37 ரன்கள் எல்லாம் இலக்காக இருக்கிறது. நிச்சயமாக ஒரு 200 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம். இன்னும் சரியாக சொல்லப்போனால் 140 அல்ல 170 ரன்களை இந்த 12 மணி, அதாவது மதிய உணவு இடைவேளைக்கு முன்பால் எடுத்தால்தான் 200 ரன்கள் வித்தியாசத்திலே நியூசிலாந்து அணிக்கு இலக்காக நிர்ணயித்து அவர்களை பேட்டிங் செய்ய அழைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இருந்தாலும் பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்பது. இதற்கு முன்பாக 170, 150, 170 ரன்களும் கூட இலக்காக நிர்ணயிக்கலாம். இருந்தாலும் அது அப் டு தி கேப்டன் டு டிசைட், அந்த டீம் வில் டிசைட் வாட் வில் பி த டார்கெட். அதெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை ஒரு நாள் போட்டி. அதே போல் டெஸ்ட் அணியினுடைய நிறத்தில் ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்க இருக்கிறது. அதாவது டெஸ்ட் போட்டியினுடைய ஜெர்சியில் ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்க இருக்கிறது. பந்து மட்டும் சற்று மாற்றம். அதே போல் ஜெர்சி மாறி இருக்கிறது. இது ஒரு நாள் போட்டிக்கான ஜெர்சி அல்ல. அதே போல் பந்து ஒரு நாள் போட்டிக்கான பந்து அல்ல. ஆனால் இந்த நிலையில் இவர்கள் ஒரு நாள் போட்டியைப் போல விளையாடி ஆக வேண்டும். இதுதான் இன்றைய சேலஞ்சாக, இன்றைய சாதனையாக, இன்றைய ஒரு அவர்களுக்கு இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. இரு அணிகளுக்குமே அந்த சவால் நிரம்பி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது ஒரு சரியான சவால் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வுகளில் என்னவெல்லாம் நடக்க இருக்கிறது என்பதை. அதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நாம் நேரலையில் இணைவோம். முதல் முறையாக எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் தொடர்ந்து நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறது. பார்க்கலாம் போட்டி தற்பொழுது ஆரம்பித்திருப்பதாக தெரிகிறதா என்று பார்ப்போம். அதற்குள் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆகிவிட்டார் என்று தெரிகிறது. புஜாராவா என்று தெரியவில்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இல்லை, நிச்சயமாக பேட்டிங் சரியாகத்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது. போட்டி ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது. பார்ப்போம் அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன. இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்.
Welcome back to STV Sports Channel. It's a great match is just started and we are waiting for the right thing to start now, as what is being happening here at this moment. It's quite impressive today, and it's India to start with. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்று இந்தியா மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த இருக்கிறது. நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல முந்தைய காலம் முந்தைய நாள் அதாவது முந்தைய நிலையை விட இப்பொழுது வேறு விதமான ஒரு நிலை இன்று இருக்கிறது. இன்றைய நிலையை பொறுத்தப்பட்டில் நிச்சயமாக எதை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. அதாவது ஒரு நாள் போட்டியை நிச்சயமாக ஒரு நாள் போட்டியை ஆட வேண்டும். பந்தும் ஜெர்சி மட்டுமே வேறு விதமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக இன்றைய போட்டியில் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு யாரிடத்தில் இருக்கும், யார் அதிகமாக வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்குவார்கள் என்று பார்க்கலாம். மிகச்சிறப்பான ஒரு மைதானம் இங்கே சவுத்ஹாம்ப்டன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். அதே சமயத்தில் இங்கு மிகச்சிறப்பாக வெயிலினுடைய தாக்கம் காலையிலேயே அதிகமாக இருக்கிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக நிச்சயமாக மழை வருவதற்கான வாய்ப்பில்லை என்பது முதல் ஒரு நல்ல நிகழ்வாக நாம் பார்க்கிறோம். கிளியர் ஸ்கை, ப்ளூ ஸ்கை என்று சொல்ல வேண்டும். தெளிந்த வானம், நீல நிற வானம் தெரிகிறது. ஆகவே பெரிய அளவிலே மழை என்று சொல்வதற்கான வாய்ப்பில்லை. முழுவதுமாக முதல்ல போட்டி நடக்கும் என்பதை பார்க்கிறோம். அருமையான ஒரு ஷாட் இந்த முறை ஸ்கொயர் லெக் ரீஜனில், டீப் ஸ்கொயர் லெக் ஃபீல்டர் அதை எடுத்து போடுகிறார். ஒரு ரன் மட்டும் பெறுகிறார்கள். இந்திய அணி 71 ரன்கள் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு என்ற நிலையிலே தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மிகச்சிறப்பான ஒரு நேரலை இன்று. அதாவது இறுதி நாள், த டிசைடர் என்று சொல்லக்கூடிய இறுதி நாளை முடிவு செய்யக்கூடிய அந்த நாளாக இன்றைய நாள் இருக்கும். 5 நாள் போட்டிக்கான ஜெர்சியில் ஒரு நாள் ஆட்டத்தை ஆட வேண்டும் என்பது தான் இன்றைய சூழல். பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்பது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாம் அடுத்தடுத்து நேரலையை தொடர்ந்து உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறோம். Those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. We have a lot more to come. As of now, it's going to be a great match today. The decider, who will win the match today, will be the finalist for the WTC final championship. So it will be a very crucial today. And as well, the sun is quite impressive. There is no problem at all in that area where the sun is quite very clear now. And as far as the thing is concerned, we have to decide what will be the rest of the things, and as what everybody is expecting, that is quite impressive now. And there are 3 options. One, the match has to go for a draw, to end with a draw, or otherwise any one of the team has to win this match. That's the reason. So here India will try. What will be the discussion, what would be the discussions as well as taken part in the Indian dressing room would have been like this. One thing, that they need to pick maximum runs before lunch time and set the target for the New Zealand and declare the match, and after that they must have to let the New Zealand to continue. While they are batting, Indian bowlers must have to pick all those wickets. That's the challenge, that's the criteria, that one thing that they have decided. Definitely they might have decided. And another thing they might have discussed, that if any draw happens, definitely we should have to bring out to the extent, or otherwise we need to, if we got out early with a low target, definitely it's very very important that we need to do the same, repeat the same to the against New Zealand also. There are a few more things that there have been possibilities. We'll have to wait and see what will be the rest. Stay tuned. We'll be coming back after a small break. It's end of the over now. It's 71 for the loss of 2. We'll be coming back. Pujara and Virat Kohli are at the middle. We'll be coming back after a small break. Stay tuned.
Welcome back to STV Sports Channel. It's a great match. It's just started, and we are at the very right moment now. It's Cheteshwar Pujara on 14 and Virat Kohli on 13. India lead by 39 runs today. As of now, Team Southie comes and bowls all 4 balls, a dot ball, and he needs to continue the last ball. What will be the questions here? There are a lot of things which have been discussed in the earlier, as there are some so we'll have to wait. Team Southie's last ball of this over, just pushing it towards a point and no runs of it. It's a maiden again. So maiden overs is not worked out today, but what will happen, what are all the strategy that India can go over, all those things must have to wait and see. But as of now, the strategy is not like ODI, as we can understand that from the body language of India. Definitely the strategy is not as ODI, it's going little bit as but we need to check in another 2-3 overs afterwards only we have to decide. But in the meantime, what will be happening, we'll have to wait and see what are all the things that we have to discuss today. All those things will be in the throughout the live that will be carried on. In the meantime, we can check what will happen as of 2013 winner champion Dobara. It's Jamir. Welcome each and every one of you who have been into the STV Sports Channel. Welcome you all. Give your comments here. 2013 winner champion Dobara. Challenger Gaurav. What you said is can't able to understand, but we'll have to wait and see what will happen. In the meantime, it's you are welcome to STV Sports Channel. A lot of things are here to discuss with in the rest of the time. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியினுடைய வெற்றி யாருடையது என்பதை பார்க்க வேண்டும். இதுவரை விளையாடக்கூடிய போட்டியினுடைய ஒவ்வொருவரும் விளையாடக்கூடிய நிலையை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு நாள் போட்டி போன்ற ஒரு ஆட்டம் இல்லை என்பதுதான் நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இருந்தாலும் சற்று நேரத்திற்கு பின்பு தான் அவை வெளிப்படும் என்பதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. ஏனென்றால் வந்தவுடன் அடித்தாடுவது என்பதெல்லாம் நிச்சயமாக எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கும் சாதனையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஒரு சில மணி நேரங்கள், ஒரு சில நிமிடங்கள் அங்கே பிச்சில் இருந்து ஒவ்வொரு பந்தையும் அவர்கள் கணித்த பிறகு தான் சிறப்பாக ஆடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம். ஒருவேளை அதற்காகவும் கூட இவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் என்பது தெரிகிறது. இருந்தாலும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளை பார்ப்போம் என்ன நடக்கும் என்பதை. விராட் கோலி on 13, Pujara on 14, India 71 for the loss of 2. தொடர்ந்து பார்ப்போம். அருமையான இந்திய அணியினுடைய ரசிகர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். மைதானம் மிக சிறப்பாக தெளிவாக, வானம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது. மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பாக இது அமையும் என்பது நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல் பார்வையாளர்களுக்கு எந்தவித தடையுமின்றி தொடர்ந்து அவர்கள் போட்டியை கண்டுகளிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது தெரிகிறது. ஏனென்றால் மழை இருந்தாலும் நிச்சயமாக ஒரு நேரங்களில் பேட் லைட் என்று மீண்டும் போட்டி தடைப்பட வாய்ப்பு இருக்கும். ஆனால் இங்கே அதுவும் இல்லை, மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறது. ரோட் டு த ஃபைனல் என்று சொல்லும்போது இந்த இறுதி நாள் மிகச்சிறப்பான ஒரு நாளாக அமையும் என்பதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. It's going to be a great day today, and it's going a fantastic day, as what we have decided here is there are 3 options. All those options are quite well or not, that we doesn't know, but at the end of the day only we can come to a conclusion. It's a wicket. Virat Kohli is out. A fantastic catch, caught behind. Virat Kohli is not shining now. He is not happy as well. It was a fantastic delivery. Virat Kohli is out. 13 runs of 29 balls. KL Jamieson, what is done is very good. He is fishing for the delivery. He is always ready to fish the batsman.
and here it happens. Virat Kohli is out. Today it's the second time in the WTC final that he didn't pick maximum runs here at this moment. Only 13 runs of 29 balls, but that's not an issue. Any batsman who is going to the middle, who can make some good miracles here, that's very important. If they are not doing it, then that will be the major issue for the Indian side. We'll have to wait and see what will happen. It's India losing Virat Kohli now. Rahane is at the middle now. Can we have Rahane at the middle to continue whatever possible today? It's not a good sign that Virat Kohli is out, but still there are a lot of things to be noted. We'll have to wait and see. Pujara and Rahane are, both of them are having their things. They are discussing with each other what will be the possibilities here at this moment. The conditions of the pitch are, all things are just discussing by both of them, Pujara and as well Rahane. The important batsman Virat Kohli got out early, not expected, but we'll have to wait and see. The game will change whatever may be. All decisions can change to some other perspective. Definitely it won't be what we have decided, what we have told already. Everything will be rewritten. Well, everything will have to be rewrite. Everything to be rewritten here. As of now, Rahane, the new man at the crease, is Virat Kohli, nick back, and it's wicketkeeper Watling didn't do any mistake in taking the catch, and it's a fantastic catch again. And Virat Kohli is out for very few runs. And Rahane and Pujara are at the middle. As far as New Zealand are concerned, they are very back into the game. They are very formed now. They can do whatever possible. But in the meantime, it's India must have to do something different as what everybody is expecting. We'll have to wait and see what will be the future, what will be the decision, the decider today, what will happen. All those things must have to think and check. தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியினுடைய நிகழ்வு என்னவாக இருக்கும், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சாத்தியம் என்ன என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. It's going to be a great match here at this moment. The match is started and it's Virat Kohli is out. The first man got out and back to the pavilion. This is the second time that Virat Kohli is got out, not getting maximum runs at this moment. Very few runs he got today. Everybody is expecting that Virat Kohli can do somewhat different, but it hasn't happened like that. So there are a lot of things to be noted here at this moment. It's going to be a great match today. It will be a ODI match definitely. It's not a match which is pertaining to the test match. Definitely it will be a match of ODI. Definitely in that perspective, everybody must have to see it's a match that everybody is just watching as a ODI. Definitely stay tuned. It's going to be a great miracle. Lot of things to happen. Already Virat Kohli is got out, and it's going to be the fantastic day today. The decider WTC 2021 will be the maximum. What India must have to do here is very, very important at this moment. Kyle Jamieson picks a wicket, and it was Virat Kohli who got out, and it's very, very important and vital that India must have to work hard to get maximum whatever the possible runs that they can able to do is the only option here, and leave the New Zealand at the second part of the day to make them perform the target of the whatever the Indians are making it right. So those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol as the runs are coming, but not good enough. As you all know that Virat Kohli is out, the new man into the crease. Definitely will take some more time to settle down, especially Rahane is concerned. As far as Pujara is concerned, he is already well settled. So he is the only batsman can manage to get some runs on the board. This time he flicks to his left, and it's a square leg region, getting a single now. And Tim Southee is a man who is continue bowling. Here it is a fantastic match is started now, and it is not a ODI.
it is not a test match now, it's a final day, but it's a ODI like. In a test jersey, ODI is going on at the middle. Definitely, definitely Kyle Jamieson and Tim Southee and as well Trent Bolt will play major role as far as New Zealand is concerned, especially vaulting the wicket keeper, who is also doing very good job today, and he picks the right catch at the right moment where Virat Kohli got out, and it's a fantastic moment that India will take on. What will happen? Everybody are in the keen watching the game. Everybody of them who are all the cricket lovers, everybody are watching this game with eagerly whether India can make it happen or New Zealand will make it happen. What will happen? Whether most of the times, and everybody throughout the world, the specialists and the commentators, most of them have narrated that today it would be a game of draw, but there are possibilities for India. Whatever maybe, it's a funny game, anything can happen at any time, so it's going to be the different scenario at this moment. So very next ball, Tim Southee comes and bowls this time, but it's a defensive shot, no runs at the moment. So Rahane yet to open his account, and Pujara 15 so far. So only batsman who is well set since yesterday, he has been at the middle, it's Pujara. But as far as India is concerned, it's going to be a very right time for him, for them to make it happen. Stay tuned, it's going to be a great match at this moment, and there are a lot more to come. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைய போட்டியினுடைய நிகழ்வு என்னவாக இருக்கும், யார் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்வார்கள், நிச்சயமாக இந்த போட்டி எவ்வாறு வெற்றி பெறும் என்பதெல்லாம் பல்வேறு கோணங்களிலே பல்வேறு நிலையிலே எதிர்த்து நிலை இருந்தாலும் கூட இங்கு வெற்றிக்கான வாய்ப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கும்பொழுது நிச்சயமாக இன்று மழை இல்லை என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது. போட்டி முழுமையாக நடைபெறும், அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை. முழுமையான வெயில் அடிக்கிறது, அதன் காரணமாக போட்டி முழுவதுமாக நடைபெறும், தடை ஏதும் இருக்காது. ஆனாலும் கூட போட்டியினுடைய முழு துருவமும் முழு நிகழ்வும் நடப்பது எவ்வாறு, போட்டியினுடைய திசை எவ்வாறு மாறும் என்பதையெல்லாம் பற்றி கேள்விகள் எழுப்புகிறார்கள். கைல் ஜெமிசன் as well as Tim Southee as well as Trent Bolt, how they react to the batsmen, how they bowl to the Indian batsmen, that's also plays major role here at this moment. So there are a lot of things to be noted now, and it's Kyle Jamieson back into the attack now. Rahane yet to open his account, the new man at the crease. Ravi Shastri sitting at the commentary, the dressing room, and watching what is going on at the middle. And as of now, it's going to be a great match at this moment. We are at the very right time that India continuing their batting here, but they haven't get maximum runs here, so it's only 15 runs on the board. At the off the way mark, definitely they can make some good runs of it. If they do so, definitely that will be the target for New Zealand. What will happen? Very next ball, and it's Pujara just making it a defensive shot and no runs on the board. There are a lot of things to be discussed with. 72 for the loss of 3. One of our viewers who have been asking that it's whether it is India or New Zealand who will win today. Definitely both the 50% possibility to both the teams, as what we can say. Both of them are having 50% chance here, but we'll have to wait and see what will be the criteria here at this moment. As of now, it's going to be a great match today, and it's a ODI match, definitely in jersey of test match. Another one, it's another wicket. One more wicket got. Rahane, no, it's Pujara is out. Both Virat Kohli and Pujara, both of them have did the same mistake at what Kyle Jamieson did. He picks 2 wickets today. It's not a good thing for India. Everybody is doing their job, and as well Kyle Jamieson strikes again. Here again it's at the first flip, and it's Rose Taylor didn't do any mistake in taking the catch. A fantastic wicket here, and Tim Southee as well. New Zealand getting some most of the wickets here at this moment. So it's not India as of now. The man Pujara well settled at the middle. He's got out and backing to the pavilion. He is back to the pavilion. Not happy moments for India. So Virat Kohli is out. Pujara is out.
what else to do? What else to happen? It's the next man into the middle is definitely. We need only 20 runs. Whoever comes, whoever goes, that doesn't be a question mark. Here we require only 200 runs. Whether any batsman stays at the crease or he can get out of the crease, that doesn't be a question mark. Here we want to pick maximum runs. That's the only opportunity. That's the only thing that India requires. A batsman have to stay at the crease for a longer time, didn't pick maximum runs, doesn't wait there. They must have to back to the pavilion. That's far more better than they are hanging around. It's very important that any batsman at the crease must have to pick runs. But Pujara, he will waste some of the balls. Already done that. Today also is since morning. Both Virat Kohli and Pujara, both of them are wasting the ball, of course. So they are not fit to continue at the crease. That's why both of them have been back to the pavilion, sent back to the pavilion. Of course, today is a man who can able to tolerate the things, and they have to continue with the batting. That's the man can have to stay at the crease. That is the thing. And what will happen? We'll have to wait and see what will happen. As of now, it's Rishabh Pant is at the middle, can have some good opportunity here for Rishabh Pant. Rishabh Pant can make some good opportunity here. He has to make it. He has already done, but he has to make it today. And it's straight to the Rose Taylor's hands, safe hands of Rose Taylor. And Pujara is not very well today, and it's straight to the wicket. It's not wicket keeper. Earlier, Virat Kohli, who did a perfect nick to the wicket keeper. Here it is to the first slip. So there are a lot of things to be noted, and it's Rishabh Pant to start with. So Rishabh Pant started with a single. There are a lot of things to be noted, and it's going to be happening now. Great match is just started, and it's two man is at the middle now. Rahane and Rishabh Pant. Both of them can do some good partnership here. They have done good, and everything will be the best today. And before the ball comes, Rishabh Pant reaching his crease very well. No problem at all. He just hanging around. Nothing can happen. Wow, maybe I am here at this moment. Rishabh Pant says, I can do whatever possible now. He is a man to make it happen. We'll have to wait and see whether Rishabh Pant can give maximum today and leading New Zealand bowlers to the other end. We'll have to wait and see what will happen. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol, as India are getting some good runs here at this moment. Stay tuned. There are a lot of things to come, lot of issues to happen. And as of now, Rohit Sharma 30 runs got out, bowled by Tim Southee. Gill got out, bowled by Tim Southee for 8. Pujara got out just now for 15 runs. Jamieson. Virat Kohli got out for 13, bowled by Jamieson, caught behind by wicketkeeper Walting. So Rahane and Rishabh Pant are at the middle. Both of them can do some good things here. Everybody is expecting the same. We'll have to wait and see what will happen. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. It's going to be a great match today. Stay tuned. Don't go away. It's a lot more to come. Another fantastic shot it is. Rishabh Pant started with a boundary. What a man that everybody is expecting. Rishabh Pant is starting, is batting, and it's a fantastic shot to the end. Of course, he got the boundary in between the two fielders, the ball reaching backward point region. It's a fantastic shot here. A boundary to start with Rishabh Pant. Stay tuned, lot more to come. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அருமையான ஒரு போட்டி நேரலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ரிஷப் பாண்ட் ஆரம்பம் முதலே ஒரு அருமையான பவுண்டரி அடித்திருக்கிறார். பேக்வேர்ட் பாயிண்ட் ரீஜனில் அருமையான ஒரு பவுண்டரி. அடுத்த பந்து அடித்தாட முடியவில்லை. ஒரு
ஒரு ஆட்டத்தை துவக்கியிருக்கிறார் ரிஷப் பாண்ட். தொடர்ந்து பார்ப்போம் அவருடைய ஆட்டம் எந்த அளவிற்கு சிறப்பாக வரும் என்று. அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பும் ரிஷப் பாண்ட் நோக்கித்தான் இருக்கிறது. ஆனால் விராட் கோலி இல்லை, அதே போல் புஜாரா இல்லை, ரஹானேவும் ரிஷப் பாண்ட் மட்டுமே தற்பொழுது இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக வெற்றிக்கான வாய்ப்பு உறுதியாக இருக்குமா? ரன்கள் மட்டுமே இங்கே வினாவாக இருக்கும், ரன்கள் மட்டுமே இங்கே பதிலாக இருக்கும், ரன்கள் மட்டுமே இங்கே எல்லாமாக இருக்கும் என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். Rahane is the man along with Rishabh Pant. Can we have some good runs here? Very first ball of Team Southie. Rahane, of course, Rishabh Pant would drive it to the point, backward point, and getting a boundary there. We'll have to wait and see what will be the maximum here at this moment. It's going good now. Rishabh Pant expecting some of runs from Rishabh Pant even. We'll have to wait and see what will happen. Today, can we have maximum here at this from Rishabh Pant? Well, that happens definitely. That will be the criteria for the New Zealand, where they must have to work hard to pick the wicket of Rishabh Pant. That's very hard. Of course, if how long Rishabh Pant stays at the crease, definitely there will be runs. So that definitely New Zealand batters and the New Zealand team can know whenever how long he sustains at the crease. Definitely there will be runs. There would be runs. So their main point, their main aspect, their main attitude would be that to make Rishabh Pant go back to the send them to back to the pavilion. That is the target. But will that be possible today? It's not that much easy. This is not that much easy today, as Rishabh Pant already enjoyed the thing. Already he experienced how the batting has to make against New Zealand, so he can do some aggressive batting today. Everybody is expecting Rishabh Pant's aggressiveness today. Will that happens or not? We'll have to wait and see. Team Southie comes and bowls this time, just hanging around, no runs. It's end of the over now. Over number 39, and it's 77 for the loss of 4. There are a lot of things to come, and it's going to be a great match today. Stay tuned, we will have a lot more. Those who are watching our channel are requested to subscribe. Before to that, leave your comments to the comment box. In the meantime, we will be continuing the live show. Stay tuned, we'll be coming back.
back to STV Sports Channel. Runs are coming, no problem at all, especially from both the batsmen, Rahane and Rishabh Pant. They are not taking much time to pick runs here. They are very keen and getting runs. That itself we can understand that it's not for test match, it's only ODI. So everybody can continue with the same content, same rhythm. If they continue with the same rhythm, definitely India can get maximum runs and letting the New Zealand to bat again in the second half of the day. So it's very, very important at this moment. Rahane with 4 runs, Rishabh Pant with 5 runs. Everybody must have to note that here Indian batsmen must have to bat against Kyle Jemison. That's very important. If they plan to go and get some runs over Kyle Jemison, that will be the fantastic issue. So here itself they must have to do that. Leg by is the signal. There is a huge claim there, but even though it's a leg by signal, தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியிலே வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு யாரிடத்தில் இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம். கெல் ஜெமிசனுடைய பந்து வீச்சை யார் சிறப்பாக விளையாடுகிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே இந்த போட்டியில் அதிக ரன்களை பெற முடியும் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். விராட் கோலி is at the middle now. He is not the final day today, but he has got out the captain of India, who got out early and back to the pavilion. Not a good sign for India as well. But even though that is not the criteria, here it's ODI like, so everybody who stands at the crease must have to get some runs on the board. That's a very, very important vital. Just drop here again. Rishabh Pant, there is a chance of getting out. Of course it doesn't happen. Rishabh Pant goes for a slip where the fielders didn't pick it, otherwise might have been another wicket. So Rishabh Pant have the life now, so he got some good runs. He can make some good runs here. தொடர்ந்து பார்ப்போம். ரிஷப் பாண்ட்க்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு, ஒரு லைஃப் கிடைத்திருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக அருமையாக விளையாடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமையும். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்கள் பெற்று வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பாக அமையுமா அல்லது எத்தனை ரன்களை குவிக்கப் போகிறார் என்பதெல்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இணைந்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. It's a fantastic match is going on at the middle. India 82 for the loss of 4. They need to pick lot of runs at this moment. It's very, very important and vital. Tim Southee back into the attack now. Rahane to continue. First ball, it's a defensive shot, no runs. And we'll have to wait and see. 83 kilometers per hour. The speed of Tim Southee is 83 kilometers per hour. So it's already, everybody thought that he carried at the second slip, but Tim Southee himself just dropped it. Can't able to pick the catch of Rishabh Pant at second slip. But even there are a lot of it's not a difficult one, but still letting it down is not a good thing for Tim Southee. A costly wicket that they have lost it. Definitely India, especially Rishabh Pant got Rishabh Pant. Everybody is there. They are watching. Everybody is watching. Every Indian viewers are just watching it. Whether Rishabh Pant is out, when they find that he is not out, then they have very strong, fantastic shot this time. But will that be going for the boundary? No, though. No, outfield is still lacking behind. Outfield is very slow now. We'll have to wait and see what will happen. Stay tuned. தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியில் ரஹானே 5 ரன்களோடும் ரிஷப் பாண்ட் 5 ரன்களுடனும் களத்தில் இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக ரிஷப் பாண்ட் அதிக ரன்களை பெற்றாக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்திய அணி அதிக ரன்களை பெற்றால் மட்டுமே இங்கே வெற்றியை தக்க வைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. நியூசிலாந்திற்கு 38% வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவிற்கு 7% வாய்ப்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது நிச்சயமாக மாறும் என்பதுதான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அடுத்த பந்து இந்த முறை ஸ்ட்ரைட் டு தி விக்கெட் கீப்பர்.
as what everybody is saying that here it's not right, not going to hang around. That's not a good sign. Another one, the some chip to his square, getting 2 of it. So he is a man who is ready to continue with the batting. Rishabh Pant, the only man to make it happen. Rahane and Virat, Rahane and Rishabh Pant are at the middle. They can able to make some good runs here. Definitely they can make it. So what is going on at the middle? Is very, very important. Hanging around at the middle is not important. It's important that any batsman who is there at the middle must out to pick runs, score runs. That's the very, very important now. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் யார் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அங்கே மைதானத்தில் இருக்கிறாரோ அவர் நிச்சயமாக அதிகமான ரன்களை பெற வேண்டும். இல்லை என்றால் நிச்சயமாக விக்கெட்டுகள் மட்டுமே வீழ்வதற்கு வாய்ப்பாக அமையும். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன நடக்கும். ரஹானே அண்ட் ரிஷப் பாண்ட் ஒரு அருமையான பார்ட்னர்ஷிப்பை வெளிப்படுத்துவார்களா, அதிக ரன்களை கொடுப்பார்களா? உங்களுடைய கேள்விகளை எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம். அதற்கான பதில் உங்களுக்கு மிக விரைவிலே தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டே இருப்போம். தொடர்ந்து எஸ்டிவியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்கள், உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தெரிவிங்கள் என்றோடு இன்றைய போட்டி கைல் ஜெமிசன் மீண்டும் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார். அவர் ஏற்கனவே 2 விக்கெட்டை இன்று காலை எடுத்திருக்கிறார். இதற்கு பிறகு அவருக்கு விக்கெட் கொடுப்பதை விட அவருடைய பந்தை அடித்தாடுவது தான் சிறப்பு என்பதை தான் நான் பார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு ஆடாதவர்கள் நிச்சயமாக எந்த விதத்திலும் அதற்கான ஒரு நிகழ்வாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கிறது. ஏறத்தாழ 2 முறை இவர்களோடு விளையாடி ஆகிவிட்டது. இன்னும் கூட நிதானமாக விளையாடி கொண்டிருப்பது எல்லாம் சிறப்பு அல்ல. நிச்சயமாக எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன பவுலராக இருந்தாலும் அடித்தாடுவது மட்டுமே சிறப்பு என்பதை எதிர்கொண்டு விளையாட வேண்டும். ஏனென்றால் கைல் ஜெமிசனுடைய பந்து வீச்சை யார் சிறகடிக்க முயற்சிக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற முடியும் என்பது நாம் பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அதிக ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் அங்கு தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் அதிகமாக கைல் ஜெமிசனை பந்து வீச அழைப்பார்கள் என்பது தான் தெரிகிறது. ஆகவே அதிக நேரம் பந்து வீசக்கூடியவரை எதிர்கொள்வது தான் சிறப்பு என்பதை விட இங்கு ஒன்ஸ் அண்ட் டூஸ் எடுத்துக்கொண்டோ டிஃபென்சிவாக ப்ளே செய்து கொண்டோ இருப்பது சிறப்பானதாக இருக்காது என்பது தெரிகிறது. அதில் குறிப்பாக ரிஷப் பாண்ட் அவ்வாறு செய்ய மாட்டார் என்பதை அறியலாம். ரஹானேவும் அதற்காக தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் என்பது தான் தெரிகிறது. இருந்தாலும் பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறது என்பதை. இணைந்திருங்கள், இது எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். A great match is just started and there are a lot of things. The final day WTC 2021 final. Today is the decider, of course, who will win this match. A shot but straight to the fielder. Most of the shots that Indian batsmen are doing to the place where the fielders are standing. They are not placing it to the in between fielders. Instead, they are making it to the fielders and they are fielding it right. Or else wherever they play, there they are placing the shots. That is not the right criteria, but they have to change their attitude. Must have to down to the track and go for the shot. That's very important. Even if some of the shots, if they go like that, definitely the batsman will go and the bowler will suffer a lot. He will decide how to bowl for him. The belief, the confidence that we need to break out for the from the bowler's point of view. We have to break out the bowler's confidence. So we need to continue with the good shots. Of course, some of the wickets can go, but that doesn't be a question mark. But even it's very, very important that we need to go and pick runs. That's very important. We'll have to wait and see what will happen. Stadium will be coming back after a small break. As of now, இந்த இடத்தில் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடித்தாடும் பழக்கத்தையும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் டிஃபென்சிவ் ஷாட்டையும் செய்வதாகவும் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் ரன் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் சிறப்பு. வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு யார் இடத்தில் இருக்கும் என்பதையெல்லாம் இப்பொழுது கணிக்க முடியாத ஒரு நிலை இருந்தாலும் அரை நாட்களுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நாம் மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இரண்டாவது அரை நாட்களில் நிச்சயமாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அங்கே இருக்கும்.
whether it is a bowler or it is a bowler batsman whoever may be, தொடர்ந்து அவர்கள் தான் இங்கே சிறப்பாக விளையாட அல்லது பந்து வீச முடியும். ஆகவே இங்கே அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். இது STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்.
தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டி வெற்றிக்கான வாய்ப்பு என்ன என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம். அதற்கு முன்பாக இன்று இங்கே தற்பொழுது ட்ரிங்க்ஸ் டைம் போய்கொண்டிருக்கு, ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் அங்கே இடையிலே போய்கொண்டிருக்கிறது. சற்று நேரத்திற்கு பிறகு விளையாடக்கூடிய இந்திய அணி ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் முடிந்த பிறகு ஆட்டம் மாற வேண்டும். குறிப்பாக ரிஷப் பாண்ட் 2 பவுண்டரிகளை அடித்து 11 ரன்களுடனும் அஜங்கியா ரஹானே 5 ரன்களுடன் களத்தில் இருக்கிறார். ஆகவே இன்று ரிஷப் பாண்ட் மிகச்சிறப்பாக தன்னுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்பதிலே மாற்று கருத்தில்லை. தொடர்ந்து அதை நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தாலும் கூட வெற்றிக்கான வாய்ப்பு எங்கிருந்து வரப்போகிறது என்பதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அடுத்த ரன்கள் அடுத்த பந்து வீச்சை தொடர்கிறார் கைல் ஜெமிசன். கைல் ஜெமிசன் is continuing the bowling attack from the bowling end. Of course, we can see that Rahane is on 5, Rishabh Pant on 11. It's India 89 for the loss of 4, and there are a lot of things to be noted. Williamson is quite impressive today. He picks a couple of wickets in the early morning, so that's very important, and in the rest of the time definitely they can get some of the good runs also. There are a lot of possible attitude available here at this moment. As of now, we can see that it's Virat Kohli got out while getting irritated by the Kel Jamieson. He picks it. He planned to go for a shot, but that doesn't get connect with the bat to the place where they have aimed. And of course, both of them are aimed at the some other place, but the ball has got an edge and went back to the wicket keeper and as well to the first slip. Both the players have been played with the same intention that they haven't picked right at the right time. So here we can see that a lot of things are going on at the middle. As of now, it's 89 for the loss of 4. So we'll have to wait and see what will be the maximum possible. Here we can we need to pick maximum runs whatever possible, as it may be maybe around 150, 200 or 250, whatever may be. So in the meantime, we have to pick the wickets also, that has to be checked out. In the meantime, a very next ball, Kyle Jamison's very next ball, straight to the wicket keeper. No intention here. It is from the earlier. It was a very good catch from Tom Latham, who took the wicket of Rishabh Pant the second slip. But here it is with the same intention, same attitude, that where Tim Southey hasn't get it well, of course. So here Rishabh Pant gets a life here. We'll have to wait and see what will happen. Stay tuned. A lot of things to be noted. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இன்று நிச்சயமாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த இருக்கிறார்கள். இந்த பந்து வீச்சு மிக சிறப்பானதாக இருக்கிறது. ஜெமிசன் 2 for 21 இதுவரை. அதே போல் இந்தியா 89 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 217 முதல் ஓவரில் முதல் இன்னிங்ஸில். ஆகவே இந்த இன்னிங்ஸ் நிச்சயமாக 200 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு அரை நாளில் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்ப்போம். நடக்குமா, சாத்தியம் இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. இந்திய அணி மிகச்சிறப்பாக பந்து வீச்சை தொடர்ந்தாலும் கூட வெற்றிக்கான வாய்ப்பு, அதாவது பேட்டிங்கை தொடர்ந்தாலும் கூட வெற்றி என்பது அதற்கு அடுத்து பந்து வீச்சினுடைய நிலையை பொறுத்து தான் அமையும். இருந்தாலும் இந்திய அணி அவ்வாறு சிறப்பாக செயலாற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பார்ப்போம். Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol and don't forget to recommend the same to your friends and family. The runs are coming, no problem, but not good enough at the moment. So it's India to make it happen whatever possible. It's Kyle Jamieson. Compared to Tim Southey, Tom Latham, the very good catcher, is out in the field. So there is a chance of getting a wicket here at this moment. Now Neil Wagner into the attack now. Can he pick wickets here? 35 right on medium.
Neil Wagner into the middle now. Can we expect a lot more from him? Of course, it's very important. Rahane got Rahane has played 24 balls so far. He got only 5 runs in his account. So another single added to the total now. Neil Wagner, the man who can give some runs, so India can get those runs here. Definitely it's possible for India to make some runs here. Neil Wagner, what a shot, a fantastic shot, boundary. It's Rishabh Pant down to the track and going for a best knock so far in the Test cricket, especially in the WTC final. It's very, very important and vital that he picks it right and makes it right. Cover drive, fantastic cover drive from Rishabh Pant down to the track and goes for a shot. Fantastic boundary for Rishabh Pant. So Neil Wagner is the man who is there at the middle, continuing his bowling attack. Rishabh Pant starting his batting now. Fantastic shot from Rishabh Pant. What a shot down to the track, going for a extra cover drive, and it's a boundary. Some of the good shots. No batsman has tried for this so far in this WTC. It was only Tim Southee who taken care, and he is the only man who done with a cameo, played a cameo role with 30 runs. But as far as India is concerned, nobody has done early, and it's Rishabh Pant is very ready too. Neil Wagner is just watching Rishabh Pant. Once he showed his aggression, but here Rishabh Pant can make it the rest. It's end of the over number 45. India 95 for the loss of 4 now. Stay tuned, will be coming back after a small break. மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலே அருமையான ஆட்டம், மிக எவ்வளவு அருமையான அந்த ஒரு பிளே என்று பார்க்க வேண்டும். அருமையான ஒரு ஷாட், எக்ஸ்ட்ரா கவர் ரீஜனில் டவுன் டு த பிச் அண்ட் கோஸ் ஃபார் அ ஷாட் வேர் there is a fielder at the extra cover region, but still once the fielder reaching to the ball passing him before to that, and it's a fantastic boundary to end with. Of course, that is the boundary long back we have seen earlier in other match, not in this match, except the team Saudi who did some cameo role at the end of the second innings. He got 30 runs of it. So after that, it's the first time that we are watching from the Indian side. This is the batsman who is very daring in going for a shot. Very next ball, Rahane. This time it's from Trent Boult. Trent Boult comes and bowls now. Trent Boult is the man who is very keen in very good bowling attack. So he is the man continuing his 9th over now. Trent Boult is continuing his 9th over. Rahane on 6, Rishabh Pant on 16. Bowls straight to the wickets keeper.
but Rahane tried to go for a fantastic cover drive, but the ball has got a very good bounce, so he didn't expect that, so didn't get connect with the ball. The ball is very high, the bouncer is so high, so he can't able to make it right. அடுத்த பந்து ஃப்ரண்ட் பால் வந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். இந்த முறை ஸ்கொயர் லெக் ரீஜனில் அடித்தாடி இருக்கிறார். will that be a single? Yes, it is. Leaving Rishabh Pant to continue the rest of the ball. That's very important. It's very, very important that Rishabh Pant must have to do. Trent Bolt. Trent Bolt to continue here along with Rishabh Pant. Will he leave it as what everybody does? Ajinkya Rahane 7 runs in his account, and Rishabh Pant to continue with Trent Bolt. So Rishabh Pant on 16 of 23 can't able to stay without scoring. Rishabh Pant. Most of the time Rishabh Pant goes for a shot. மிகச்சிறப்பாக அடித்தாட முயற்சிக்கிறார், ஆனால் பந்து நேரடியாக அவருக்கு சரியாக வரவில்லை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். அஜங்கியா ரஹானேயும் கூட அதுபோல் முயற்சி செய்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்த பந்து இந்த முறை ஸ்கொயர் லெக், இந்த முறை ஒயிட் பாலாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பார்க்கும்பொழுது அந்த பந்து ட்ராப்டு கேட்ச் நாம் பார்க்குறோம். ட்ராப்டு கேட்ச். டிம் சவுத்தி விட்டுவிட்டார் அந்த பந்து. இந்தியா 7%, நியூசிலாந்து 29% வெற்றி இருப்பதாக காண்பிக்கப்படுகிறது, வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக. ஆனால் அது சிறப்பானதாக இருக்குமா என்பது கேள்விதான். பார்ப்போம் என்ன நடக்கும் என்பது. Again, square leg region where there is a fielder getting a single now. End of the over, 97 for the loss of 4. Again Rishabh Pant to continue now. Who will come and bowl? That's very important. It's தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அருமையான அந்த ஷாட் நாம் பார்த்தோம். ரிஷப் பாண்டினுடைய அடித்த அந்த ஷாட் எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனும் அடிக்க தவற யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் அழகாக அந்த பந்தை ஒரு 2 ஸ்டெப் முன்னோக்கி வந்து அந்த பந்தை அடித்த வேகம், அந்த பந்து அந்த கவர் ஃபீல்டரை கடந்து சென்று 4 இலக்கை தொட்ட ஒரு நிகழ்வு. இதே போன்ற அக்ரெசிவ் ஆட்டம் தொடர்ந்தால் நிச்சயமாக இந்தியா அதிக ரன்களை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு. அடுத்த பந்து இந்த முறை டிஃபென்சிவ் ஷாட் தான், பெரிய அளவிலே அடிக்கவில்லை. முதல் முறையாக நீல் வேக்னர் மீண்டும் பந்து வீசுகிறார். Pant, let's repeat the same. Repeat the Gaba. Rishabh Pant, can you repeat the Gaba என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். ஏனென்றால் அருமையான வாய்ப்பு இங்கே Rishabh Pant, Rahane on 7, Rishabh Pant on 17. Can we have maximum runs here, Rishabh? Everybody is asking, everybody is wishing to get those things today. Will that be possible? Neil Wagner comes and bowls. This time, will Rishabh Pant goes for a shot? No, it's a defensive placement. No runs. India beat Australia by 3 wickets. Brisbane 2021. India beat Australia by 3 wickets at Brisbane 2021.
Stunning victory for Team India. Can they make it again once more time here against New Zealand? It's very important that India need to hang around for a longer time. That's the body language that shows there at the middle. They are not going for a runs, but they are almost there at the middle for prolonging the game to how much possible to make it as a draw. Rahane on 7, Rishabh Pant on 17, India 97 for 4. The last ball of this over from Wagner. What will happen is if Rishabh Pant goes and gets some runs over there or not. That has to be checked out. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வு என்ன. மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆட்டம் குறிப்பாக ட்ரா செய்வதற்கான வாய்ப்பாகத்தான் தெரிகிறது இதுவரை. மணி இப்பொழுதே சரியாக 4:30 ஆக இருக்கிறது. ஆகவே ஆரம்பித்து 1.5 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது. இன்னும் கூட பெரிய அளவில் ரன்கள் கிடைக்கவில்லை, 100 ரன்களையும் கடக்கவில்லை என்பதுதான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. ரிஷப் பாண்ட் பேஸ் 39, ஸ்பின் 55%, டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஹிட்டர், dominate spin, favors the onside. Destructive hitter Rishabh Pant. Good bowling, trend ball. This time played across by Rahane, but there is a fielder. The covers short mid wicket. He stopped it. Ravi Shastri is sitting there at the dressing room, outside of the dressing room, just watching it. Trent Bolt is continuing his bowling. Rishabh Pant 17, 3 boundaries in his record. Two runs of this particular match. This time, particular ball. This time, he flicks it to the squares and get the 2. Another one, no runs. So in the very next bowling attack from Tim Southee, a trend ball, the Rahane is not getting maximum runs at this moment. Instead, he just waiting for a that is going on. We'll have to wait and see what will happen. As of now, it's going good now. Rishabh Pant, the only man can able to get some good runs, but compared to Rahane, he will get some runs, but not good enough. But aggressive batting is only from Rishabh Pant.
So everybody is expecting Rishabh Pant's batting here at this moment. Will that be possible? It's a big question. We'll have to wait and see what will happen. Trent Bolt comes and bowls now. And one, no single, even no single. End of the over. It's 99 for the loss of 4. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு என்ன என்று பார்க்கும்பொழுது, இதுவரை விளையாடிய நிகழ்விலேயே ஒரே ஒரு பவுண்டரியை மட்டுமே விரட்டியடித்த ஒரு நிலை மட்டும்தான் இங்கே பரபரப்பாக இருக்கிறது. வேறு எந்த நிகழ்வும் சிறப்பாக இல்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ரிஷப் பாண்ட் மட்டுமே அந்த அக்ரெசிவை வெளிப்படுத்துவார். ரஹானே எல்லாம் ஸ்ட்ரோக் பிளேயராக நிதானமாக நின்று விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்தடுத்த பந்து வீச்சு. இந்த முறை நீல் வேகனர் ரிஷப் பாண்ட்டுக்கு தொடர்ந்து பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். நீல் வேகனுடைய எனர்ஜி அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு நிகழ்வு. கடந்த முறை அவுட் ஆகிய பொழுது ஆல்வேஸ் யூஸ் டு கெட் show his aggressiveness after getting out of any batsman with his ball. That he is expecting now. Straight to the fielder என்று தான் சொல்ல வேண்டும். எந்த ஒரு பந்து அடித்தாடினாலும் அது ஃபீல்டர் இடத்திலே போகிறது. ஆகவே நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒன் டவுன் டு த பீச் என்று சொல்லியிருந்தோம். அதைத்தான் ரிஷப் பாண்ட் செய்தார். ரிஷப் பாண்ட் 4 முறை அதை செய்தால் பிறகு எதுவும் வாய்ப்பு மாறிவிடும். ஆனால் அதை சரியாக செயல்படுத்த வேண்டும். மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. அதற்கான நிகழ்வுகளை அவ்வளவு எளிதாக நிகழ்த்திவிட முடியாது. இருந்தாலும் பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறது என்பது. as of now it's going to be Rishabh Pant to continue. Neil Wagner, very next ball, another one down to the track, but another boundary this time. Another boundary, he made it right. So that's the Rishabh Pant down to the track, goes for a shot but got a leaning edge. But even though at the slip there is no fielders, but even though the ball rolled down to the boundary at the second slip. This is the thing that everybody should do almost. If they are not doing it, definitely nothing can be done. Nothing can be possible. So aggressive shot is very, very important, and as well they need to pick runs. That's very important even. So if you are not going for a aggressive shot, this time he left it out. Rishabh Pant is planned to go over the top. He is decided. Neil Wagner is just watching. Can you make my ball to the fence? You will have the punishment. Like that he is just having mind reading. So very next ball. This time, very great bowling. This time straight to the wicket keeper, no runs. Rahane on 9, Rishabh Pant on 21. So we have a great possible attempt here at this moment. So lot of things to be noted. Stay tuned. A great opportunity here at this moment. Those who are watching are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. It's going to be a good match to start with. அருமையான ஒரு ஆட்டத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ரன்கள் 103 இதுவரை. 103 for the loss of 4. Rahane on 9, Rishabh Pant on 21, Neil Wagner. So Kyle Jamieson to continue now. Will he pick wickets? That's very important. But whatever may be, there are possibilities here at this moment. So if anyone can stay at the crease and get some runs on the board,
That will be very very important, vital. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை. இந்தியா வெற்றி பெறுமா? இந்த இறுதிப் போட்டி நிச்சயமாக இறுதிப் போட்டியாக இருக்குமா அல்லது டிராவில் முடிவடையுமா என்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கிறது. அனைவரும் சொன்னதைப் போல டிராவில் முடிவடையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கூட இப்போ கூடியிருப்பதாக தான் தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். As what everybody is predicted, the match will end in a draw. The same way here also, Rahane is always trying for a shot, but most of the time he just letting it to go. He is not very keen on finalizing the bouncer. He can't able to finalize how high the ball will come. So most of the time he is batting on the air. He is batting only on the air. He is not batting on the ball. Once he goes for a defensive shot, that's okay. But while he is going for a classic shot, those shots are not at all meeting even the ball even. Instead, he is playing those shots in the air only. So Rahane 9 and Rishabh Pant on 21. That's why Rahane 9. With his 36 balls he has faced the same way Rishabh Pant also. But he reads the ball, he is very keen on getting those runs. So must have to stay at the crease for a longer time, means definitely must have to create some runs here. Good shot. But single. Ones and twos are coming. No more runs. Two runs of it. Rishabh Pant and Rahane, both of them are planned to go over. So it's 105 runs now. Can they make and convert it to the maximum here today? It's very important. They must have to try to make shots. Most of the time you can see the shots which is straight to the fielder, not in between, no finding gap. Not finding gap between. Most of the time they are playing to the fielders, not more than that. As well, the fielders are having too height. The fielders are having maximum height, so they can able to stop to their right and to their left. More than 5 feet what they are, that can be possible. Shot. Fantastic. This time it's a shot. Boundary, cover drive. Slicing it to the cover boundary. What a fantastic shot. Rahane started firing. 15 runs here. 10 ball is being hit over. Who are maybe the bowler? That doesn't be a question mark. The batsman must have to have the confidence to go for it. If he has the confidence, definitely that will be the result. அருமையான ஒரு ஷாட், மிகச்சிறப்பான ஒரு ஷாட். ரிஷப் பாண்ட் அல்ல, இது ரஹானே. ஒரு அருமையான ஸ்லைசிங் கவர் டிரைவ். பேட்ஸ்மேன் கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டுமே அதற்கான வாய்ப்பு அமையும். எஸ், இட் இஸ் Rahane is out. Rahane is out. Trent ball is taking him back to the pavilion. Rahane is out. Rahane goes for 15 after facing 40 balls. He doesn't score much here at this moment. Instead playing for a wrong shot, he must have to try. There are lot more times he has been tried to
get runs with a wrong shot. Some of the times he thrown the bat on the air, not on the ball. So finally he got out. That doesn't be a question mark. Nobody will think about the Rahane's out, but it's very, very important at this moment who will stick to the crease and get some runs for the team. That's very important. Will that be Ravindra, Jadeja at the middle? Yes, seems to be like. Yes, it is. He is the man at the middle. Both of them can make some good runs. Ravindra, Jadeja and so 6 runs of that over. So India 109 for the loss of 5. Ravindra Jadeja 2969, 115 50s. Rishabh Pant is always stand out of the crease. Most of the time he stands at the out of the crease now. Huge shout there. Review has been taken. Rishabh Pant is very fair. Leg by is the signal, but even though review has been taken, no bet involved, but Neil Wagner, the bowler who is continuing his bowling attack, but still ball track is in place now. Waiting for the ball tracking now. It's waiting. Ball tracking is yet to open. Yes. Yes, not out is being confirmed. Review is lost by New Zealand. Definitely, they have taken the review. As Neil Wagner, leg by is a signal for umpire, and Rishabh Pant is this time a picks it right. Will that be 2 or 3?
தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்று வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இதுவரை எதுவுமே தெரியவில்லை. யாருக்கான வாய்ப்பு இது என்று தெரியவில்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ரன்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அனைத்து ஷாட்களுமே ரிஷப் பாண்டுடைய வித்தியாசமான ஷாட்களில் தான் ரன்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ரிஷப் பாண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரைஸ் டு ப்ளே அக்ரெசிவ்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஷாட்ஸ். So ones and twos are coming from the bowler of Wagner. Jadeja to continue. Rishabh Pant on 24 now. Wagner to Jadeja. Another shout from Neil Wagner. Most of the time you can see that Wasim Akram, once we have known in the Pakistan team, he is the only man always ready to bowl to the legs, onto the legs. The same way here also by Neil Wagner. He is also very aggressive bowler. Shot, fantastic shot. Rishabh Pant idu Ravindra, Jadeja, two of them from this ball. 116 for the loss of 5 now. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இது ரிஷப் பாண்ட் பல முறையில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ஒவ்வொரு ஷாட்டையுமே வேறு விதமாக தான் அடித்து கொண்டிருக்கிறார். எந்த ஒரு ஷாட்டும் ஒரு சிறப்பான, அதாவது ஒரு தேர்ந்தெடுத்த ஒரு ஷாட் என்று இல்லை. ஏதோ ஒரு அக்ரெசிவ் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையிலே ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் போல தெரிகிறது. காரணம், எந்த ஒரு பந்தும் சரியாகவும் மீட்டாகவில்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். அதற்கடுத்து ரவீந்திர ஜடேஜா ரஹானே விளையாட ஆரம்பித்த நேரத்தில் ஒரு க்ளவுஸ்லே அருமையாக அதை உராசி கொண்டு போன பந்து பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பர் பிடித்ததனால் அவுட் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை தொடர்ந்து தற்போது ரவீந்திர ஜடேஜா வந்திருக்கிறார். 5 விக்கெட் இந்தியாவிற்கு, 116க்கு 5. இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் மிக விரைவிலே ரன்களை பெறுவதற்கான முயற்சி இங்கு எடுக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக ரிஷப் பாண்ட் அதற்காகத்தான் முயற்சி செய்கிறார். ஆனால் எந்த ஒரு பந்துமே அவருடைய கையில் படவில்லை, அவருடைய பேட்டில் படவில்லை. பட்டாலும் அது சரியாக செல்லவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக ட்ரெண்ட் பவுல்டுடைய பந்து ரிஷப் பாண்ட் அடிக்க இருக்கிறார். முதல் பந்து அருமையாக ஸ்லைசிங் இட் டு தி தேர்ட் மேன் ரீஜன் வேர் there is a fielder there getting a single. ட்ரெண்ட் பவுல் கிராண்ட் ஹோம் அந்த பந்தை தேர்ட் மேன் ரீஜன்லேருந்து எடுத்து வீசியிருக்கிறார். 1 ரன் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார் இந்த ஓவரில். த அல்டிமேட் டெஸ்ட், த வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப், த ஃபைனல், எவ்ரிதிங் doesn't speak anything much. It's quite different. It's not like a place, it's only weather has taken the major part. Weather has taken his part. Very good bowling attack against Jadeja. Jadeja and Rishabh Pant are required to go for a shot and getting some good runs here at this moment. Ravindra Jadeja is at the middle now along with Rishabh Pant. Both of them are aggressive batters. They won't stop for a single. They can make what maximum possible. That is their criteria. So here we need to check what will happen. Trent bowled, so very next ball, defensive placement, no runs. That's what we have seen in the early. It's not like what is going on at the middle. It's quite impressive now. Nobody is expecting, like swings it both ways. Strong versus left hand batsman often hits a good line and length. So that's why Trent bowled is back into the attack for especially to Ravindra Jadeja. Shot, but this time will that be as it is a boundary. Wonderful time of the ball, Jadeja. A boundary to flick it to the square leg region. Sorry, it's not square leg. It's mid wicket region. The boundary gets, there is a man at the square leg, so he played it to the
wide to the square leg, and it's a mid-wicket boundary. Ravindra Jadeja gets a boundary to start with. Great batsman. Jadeja on 6 and Rishabh Pant on 25. Can we have some good runs here? Yes, of course. Compared to yesterday, compared to first inning score, this is not that much problematic, even though there are front end batsmen are all out and back to the pavilion. The runs are coming, the batsmen are getting some runs on the board. Definitely there won't be any issue, not like test match. It's 121 for the loss of 5 at the end of the 52nd over, and it's 12th over by Trent Bolt. We'll have to wait and see what will happen. Stay tuned, we'll be coming back. வெல்கம் பேக் டு எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். கேன் வில்லியம்சனுடைய பேட்டிங், கேன் வில்லியம்சனுடைய அனைத்து நிகழ்வும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். இன்று மிக கடினமான, அதாவது இந்த 5 நாட்கள் இவர்களுடைய ஆட்டம் மிக போராட்டமானதாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக முதல் இன்னிங்ஸிலே 217 ரன் இந்தியா, இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலே 122, 5 விக்கெட் இழந்திருக்கிறார்கள். இந்தியா 90 ரன்களை முன்னோக்கி எடுத்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் இன்னும் அதிக ரன்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அருமையான ஷாட் இந்த முறை, பட் பவுண்ட்ரியா? ஆம், பவுண்ட்ரி நிச்சயமாக. மீண்டும் ஒரு சிறப்பான பவுண்ட்ரியை ரவீந்திர ஜடேஜா புகுத்தியிருக்கிறார். இந்த முறை இது வாக்னருடைய பந்து வீச்சு. ஆகவே ரவீந்திர ஜடேஜாவும் ரிஷப் பாண்டும் மிக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் பந்தை அடித்தாடும் பொழுது இது சிறப்பான ஒரு ஆட்டமாக இருக்கிறது. ரவீந்திர ஜடேஜா பந்தை அடிக்கும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் ஃபீல்டரே இல்லாத இடங்களில் தான் பந்து செல்கிறது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு முறையும் பந்து செலுத்தப்பட்டால் நிச்சயமாக ரன்கள் பெற முடியும் என்பதுதான் முக்கியமான நிகழ்வானால் இங்கே எந்த அளவிற்கு அதுபோல செயல்படுத்த முடிகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். காரணம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் என்று சொல்லும்போது நிச்சயமாக மீண்டும் அடுத்த பந்து வீச்சுக்கு ரவீந்திர ஜடேஜா. WJ Walting got an injury in his hand. He got some problem. There is a huge breakthrough there. There is a problem in Walting's a strong throw.
Jadeja with 10 runs, Rishabh Pant with 26, Wagner bowling attack. This time the fielders of New Zealand, the bowlers or everybody are very quite quick. Lot of things are going on. Physio is treating WJ vaulting for his finger injury. He got hit with his finger. The ball just hitting in his finger. Of course, can he continue his keeping? Can you continue with his keeping? The first wicket, it was Kohli. Vaulting took the catch of Kyle Jamieson. There is a flick into this bat and it's a clean catch. Another one, it's Pujara straight to the first slip. Again Kyle Jamieson strikes here. Rose Taylor this time, he took the catch very well. Another one, it's Rahane. 3 wickets today in the morning. Since then, the batting is viral now. Both Rishabh Pant and there is a run out chance. Will that be a run out or not? We'll have to wait and see. The third umpire is being referred for the he's in. Jadeja is safe now. Jadeja 11, Rishabh Pant 26, 127 for 5 India. Still struggling a lot more. At the end of the over, it's only 126 for the loss of 5. So Ravindra Jadeja on 10 and Rishabh Pant on 26. Both of them are trying to get the maximum possible, whatever the things can be available. They are trying it to make it done. Even though the bowling attack is quite impressive, they are making it right. They are trying hard to make wickets down. But at the same time, it's not that much easy to pick runs in front of the bowlers of New Zealand. So even though it's going on good at this moment, so some of the good shots even allowed to get some runs. So Trent Bolt is into the attack now. Ravindra Jadeja with 11 runs and Rishabh Pant on 26. Trent Bolt is at the middle. He is continuing his bowling attack. Can we get a wicket or can we get runs? Especially Ravindra Jadeja and Rishabh Pant can make some good runs here. Both of them are very keen on getting some runs here. Will that be possible? That's very important. This time straight to the third man region, getting a single. And Rishabh Pant to continue. Trent Bolt. Who may be the bowler? I am ready to go for over the top.
Trent bowled, especially some of the time the bowling attack is not that much okay. A single added to the total now. So 129 for the loss of 5. India lead by 97 runs now. Williamson plays good, but compared to Kohli, that is Watling still having a chat with the bowlers, and at 5 wickets gone, 129 for the loss of 5. So India must have to stick to the crease for a longer time to make New Zealand in deep trouble. Very next ball, Trent ball comes and ball this time. Dot ball again. Jadeja 12, Rishabh Pant 27, India 129 for the loss of 5. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியில் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இறுதி செய்யப்படுவது எப்போது என்ற கேள்வி இருந்துகொண்டே தான் இருக்கிறது. இருந்தாலும் பெரிய அளவிலே ரன்கள் வரவில்லை என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஜடேஜாவும் ரிஷப் பாண்டும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்த பந்து ட்ரெண்ட் போல் ரிஷப் பாண்ட் இல்லை, இது ஜடேஜாவிற்கு. ஆனால் இந்த முறை பந்தை தொட முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக விக்கெட் கீப்பர் அதை தொட்டுவிட்டார். ஆகவே ரன்கள் எதுவும் இல்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். விக்கெட் கீப்பர் அந்த பந்தை கலெக்ட் செய்யும்போது மீண்டும் அதே கையில் தன்னுடைய விரல்களில் அடிப்பட்ட நிலையிலிருந்து மீண்டும் அதே விரலில் அடிப்படுமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ரிஷப் பாண்ட் அடுத்த பந்தை விளையாட இருக்கிறார் இந்த முறை. கேன் வி கெட் மேக்ஸிமம் பாசிபிள்? தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியில் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்கிறது? இந்தியாவா அல்லது நியூசிலாந்தா? யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? உலகக்கோப்பையிலே இந்தியா இங்கிலாந்தோடு தோல்வியை பெற்றது. அதே போல் நியூசிலாந்தோடு இந்தியா இப்பொழுது உலகக்கோப்பை, இதுவும் உலகக்கோப்பை தான். இது டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப். அது 2 போட்டியிலுமே இறுதிப் போட்டிக்கு நுழைந்திருந்தார்கள். காரணம் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக இறுதிப் போட்டியிலே கலந்த இந்திய அணி தோல்வியை தழுவியது. இங்கேயும் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இறுதிப் போட்டியை கலந்து கொள்ளும் அணி மீண்டும் இங்கே 4000 பேர் இங்கே இந்தியன் ஃபேன்ஸோடு இணைந்து 4000 பேர் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். $130 for the loss of 5, and it's Wagner. Indian viewers, totally there are 4,000 people are allowed to watch the match. Indian views are maximum. உணவு இடைவேளை வரை இந்திய அணி விளையாடி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது. வாக்னர் இன்னும் தொடர்ந்து பந்து வீசி கொண்டிருக்கிறார். 7 ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறார் இதுவரை. 4 இன்னிங்ஸில் ஜடேஜாவிற்கு மட்டும் 7 ரன்கள் கொடுத்திருக்கிறார் இதுவரை. நீல் வாக்னர் தொடர்ந்து பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய அடுத்த ஓவரை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். 9வது ஓவர். இதுவரை ஜடேஜாவும் ரிஷப் பாண்டும் ஒரு சிறப்பான ஆட்டத்தை இங்கே வெளிப்படுத்த முடியவில்லை என்பதுதான் பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அவர்கள் பந்தை எதிர்கொள்ளும் விதம் சற்று தடுமாற்றமாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ரன்கள் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக ஜடேஜாவினுடைய 2 அருமையான ஷாட், அதை நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும். மிட் விக்கெட் ரீஜனிலே அருமையாக அடித்தாடி அவருடைய ஷாட் சிறப்பானது என்று சொல்ல வேண்டும்.
அந்த ஷாட் அவருக்கு பவுண்டரியை தேடி தந்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். One 130 for the loss of 5. Any batsman should not attempt for off a shot. Once if he want to go, must have to go, otherwise must have to keep side. Jadeja 12, Rishabh Pant 28. Wagner to continue his last ball against Jadeja. Jadeja must have to play this. Lunch break now. We'll have to wait and see what will happen. It's end of the day. It's 1:30 for the loss of 5. It's lunch break now. India will go to the lunch. 55 overs so far bowled. 1:30 for the loss of 5. Lunch now. We'll have to wait and see. We'll be coming back after the small break. Stay tuned.
This TV Sports Channel. The match will start after the lunch break now. It's Kyle Jamieson into the attack. Can we have Rishabh Pant and Jadeja to continue? 17 overs, 8 maidens, 21 runs so far. Rishabh Pant and Ravindra Jadeja are at the middle. Rishabh Pant on 28 now. This match started now. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தற்போது கேல் ஜெமிசன் முதல் பந்து straight to the wicket keeper, no runs. 2 for 21. Jamieson, Jadeja 12 ரன்களுடனும் அதே போல ரிஷப் பாண்ட் 28 ரன்களுடனும் களத்தில் இருக்கிறார்கள். 4 ரன்களோடு ஜடேஜா 12 ரன்களை பெற்றிருக்கிறார். 150 ரன்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவதற்கான சரியான இலக்காக சொல்லப்படுகிறது. 150 ரன்களை எடுத்தால் அதன் பிறகு நியூசிலாந்தை டிக்ளேர் செய்துவிட்டு நியூசிலாந்தை விளையாட அழைக்கலாம் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. பார்க்கலாம். 150 என்றால் Rishabh Pant is still இரண்டு மூன்று முறையாக முயற்சி செய்கிறார் ரிஷப் பாண்ட். ரிஷப் பாண்ட் மீண்டும் ஒரு ஸ்கொயர் லெக் ரீஜனிலே ஒரு 6 அடிக்க முயற்சித்தார் கெல் ஜெமிசனுடைய பந்து. ஆனால் அந்த பந்து சரியாக மீட் ஆகவில்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமான செய்தி. ஆகவே அந்த பந்தை அடிக்க முடியாத ஒரு நிலை. பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பர் அதை பிடித்து விட்டார். ஆகவே ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. கேல் ஜெமிசனுடைய பந்தை 4 அல்லது 6 அடிக்க முயற்சிக்கும் நிலை. Another single added to the total. Rishabh Pant and Jadeja, both of them are running between the wickets, are very quick now. So Jadeja on 12, Rishabh Pant on 29. Quick single can make the blood circulation to the good level. So that has already been in the place, of course, as the Indian batters are trying hard to get runs here, but it's not that much easy for New Zealand bowlers. As far as India is concerned, Ravindra, Jadeja and Rishabh Pant. Still Rishabh Pant is with some aggressive shots. He is not letting it down. Always he wishes to go over the top, especially to the square leg region. Both of them are left-handers. That's very important. Very next ball, it's a dot ball now. நாம் ஏற்கனவே நினைவுபடுத்தியதை போல இந்திய அணி மிக சிறப்பாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 200 ரன்கள் எடுத்துவிட்டு லஞ்ச் பிரேக்குக்கு பிறகு அவர்களை நியூசிலாந்து அணியை ஆட அழைக்கலாம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தோம். அதுபோல் இப்பொழுது அதற்கு பதிலாக 150 ரன்கள் எடுத்த பிறகு அவர்களை அழைப்பார்களா என்று தெரியவில்லை. டிக்ளேர் செய்துவிட்டு நியூசிலாந்தை அழைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனாலும் இது எந்த அளவிற்கு ஒரு முடிவு தெரிந்த ஒரு நிலையாக மாறுமா, அதாவது இந்த போட்டி வெற்றி தோல்வி அறிவிக்கப்படுமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. அதற்கு உள்ளாகவும் டிரா செய்வதற்கான வாய்ப்பும் இங்கே இருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இங்கே
the match will come to an end with a draw என்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. Those who are watching are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. It's going to be a great match at this moment as the match is continued to very good bowling attack from Wagner this time, straight to the Rishabh Pant, but he can't able to make it right, and as well the ball just go to the wicket keeper. No runs of it. First ball for Wagner. Most of the balls he can't able to make it right today. Most of the ball is being missed by Rishabh Pant, so he can't able to make it right, and we'll have to wait and see what will happen. So after 150 it's only 99 runs, so there are a lot more required at this moment. Good shot, but straight to the third man region, getting a single. India lead by 100 runs, so one more 50 to 60 runs can leave behind, and rest of the matches that New Zealand to continue. Will let India to continue New Zealand. Another one straight to the wicket keeper, no runs. Ravindra, Jadeja 12 runs and Rishabh Pant on 30. Wagner on strike now. Can we have this over to as a warm up over? So this is the first over after Kyle Jamieson. This is the second over after lunch. He is still having a pain wattler with his fingers. So another one, this very டாட் பால், நோபடி கேன் மேக் இட் ஹேப்பன். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியில் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்கிறது? உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள். நிச்சயமாக வெற்றிக்கான வாய்ப்பு மிக கடினமாகத்தான் இருக்கிறது. யார் வெற்றி பெறுவார்கள், வெதர் இட் இஸ் இந்தியா ஆர் இட் இஸ் நியூசிலாந்து என்ற கேள்வி இன்னும் கூட அனைவர் மனதிலும் நிற்கிறது. எத்தனை ரன்களை எடுத்தாலும் அத்தனை ரன்களை எதிர்த்து ஆடக்கூடிய ஒரு தன்மை நிச்சயமாக நியூசிலாந்துக்கு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த பந்து மீண்டும் ஒரு டாட் பால் என்று தெரிகிறது. நீல் வேகனுடைய பந்து வீச்சு பின்புறமாக விக்கெட் கீப்பரிடம் சென்று விட்டது. ஆகவே டாட் பால் அண்ட் எண்ட் டு தி எண்ட் ஆஃப் த ஓவர். ஸோ இட்ஸ் 31 ஃபார் நன். இது நீல் வேகனுடைய பந்து வீச்சாக இருக்கிறது. 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியிருந்தாலும் அதில் வந்து டிம் சவுத்தி 2, அதே போல் ட்ரெண்ட் போல்ட் 1, தற்போது கெயில் ஜெமீசன் 2, மொத்தமாக 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் 5 விக்கெட் மீதம் இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதெல்லாம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification as the match is going to head to a draw. That is, we can say, most of the opportunities are saying the same thing, but still the batting is also not vigorous. Before tea, if India can leave it to New Zealand, that will that be worked out? Will that be working out? That is also to be checked out. As far as Indian bowling conditions are concerned, they won't allow the batsman to go for the batting, but it's a very tough condition now. Nothing can be decided now. Very next ball straight to the wicket keeper. Again no runs. Jamieson comes and bowls this time. Some of the balls of Jamieson need to be attended by the batsmen of Indians, especially they need to pick most of the runs here at this moment from Jamieson. Otherwise he would have
but this is not easy. But we'll have to do that. Jadeja on 12, Rishabh Pant on 30, India 132 for the loss of 5 now. 57 overs gone. Lot of time is going on already. There are things are going in favor of New Zealand, not in favor of India. Jadeja 12, Rishabh Pant 30. It's all going in the slow manner, and there is no performing runs here. Everybody is trying hard, especially Rishabh Pant and Jadeja. Rishabh Pant on 30, Jadeja on 12. Can they make some good runs here at this moment? Or else when they will do? That's also very important, but it's not right. India is not in a mood to continue and get 150 and let New Zealand to continue, but this is not the case now. India are trying hard to get runs, so they can't able to make it right. But what will happen, we'll have to wait and see. BJ Balting 117 innings, 3790 test runs. Will that be 2 runs? There are even Ken Williamson himself getting that ball by rolling on the ground. .134 for the loss of 5 now. Kyle Jemieson's bowling attack. Most of the time, Kyle Jemieson's ball, most of the batters haven't played Kyle Jamieson most of the time since this WTC started. When Kyle Jamieson comes, definitely it may be a maiden over or something, can get some ones and twos. But here against Rishabh Pant, Kyle Jamieson's ball or whoever may be, if the ball comes to the bat, definitely gets some runs. So it will be a different atmosphere here, but at the same time, Kyle Jamieson's ball is being hit over. That is also very, very important. Will that be done or not? By Indian, any one of the batsmen must have to do that. And Neil Wagner to continue now, being a left-hander, both of them, Neil Wagner and Kyle Jamieson will take into place. Shot, one bounce into the third man region. Single run can be taken. Yes, it is single. .135 for the loss of 5. After losing all the wickets, all 10 wickets by New Zealand, it's India to start with second innings. So earlier yesterday it was started with Rohit, Sharma and Shubman, Gill. First of all, it's Shubman, Gill got out for 8 runs. Of course, after that it's Rohit, Sharma got out, and then Pujara. It's a reverse scoop shot. Scoop shot. Tried for a scoop shot but getting a single only.
Jadeja on 13, Rishabh Pant on 32. There are a lot of things going on at the middle. Some of the different things going. Neil Wagner comes and bowls now. It's a dot ball again. Jadeja 13. Earlier in the last ball, Rishabh Pant goes for a scoop shot. It was a reversal scoop shot where the ball edges and got on hand with the gloves of the BJ Watling, the wicket keeper. After that, the ball bounced from his hand and goes back, and in the meantime, the batsman managed to get a single. Very next ball, again a dot ball. Neil Wagner always used to continue a right ball against the batters. Jadeja 13 and Rishabh Pant on 32. Yes, going for a single now. End of the over. It's 137 for the loss of 5 now. India need maximum runs at this moment. Will that be possible? It's a big question here. Even though they haven't tried with the right. And after lunch break, the match is being started now. But still very slow batting is going on. No runs as well. The bowling attack is quite impressive. They are very tight. Not good runs on the board. But still, what happens? Will that be a draw? It's a question still. But the commentators were just referring it that after 150, as of now it's 105 runs. So after 150, DK Shri Appreciation Club. Jadeja 13, Rishabh Pant on 32. Straight to the wicket keeper this time. Very next ball, Jamieson. So always Jamieson's ball is not being attended most of the time, whether it is India or at this moment. His bowling attack is quite impressive. Can't able to make it right. He bowled 19 overs. Gave only 24 runs so far. So picked 2 wickets even. It's a good bowling attack, especially New Zealand are mostly depending upon Kyle Jamieson. Even Ravindra, Jadeja and Rishabh Pant, we think that they need to continue the batting till the end of the match, of course. That body language is not says that they must have to finish it quickly. They must have to go when the right ball comes. Till such time they need to wait at the middle. That is the thing which is going on at the middle. Jadeja on 13, Rishabh Pant on 32. Kyle Jamieson comes and bowls this time. Yes, straight to the wicket keeper again. All 4 dot balls so far. Jadeja is not very good at this moment. All 5 are dot balls.
New Zealand always depend upon Kyle Jamieson as maximum part. Great delivery this time. Oh, in swing. It's an in swing. After a long time, he tried for an in swing, but will that Jadeja notice all those things? Very next ball again to the wicket keeper, no runs. Very tight now. We'll have to wait and see. End of the over, and we'll come back after a small break.
back to STV Sport Channel. It's a great match. It just started in the 3:30 p.m. today. But whatever, maybe the batsmen are all getting down. They didn't get maximum runs here at this moment. One by one, each and every one of you, every one of the batsmen who got out one by one. So earlier in the yesterday it was 30 for Rohit, Shubman, Gill got out for 8. Another one. Today morning it's Virat Kohli first victim for 13 and Cheteshwar Pujara 15 got out, and Ajinkya Rahane 15, and as well Rishabh Pant joining Ravindra, Jadeja. Somewhat their partnership is quite good, but even though they have picked some runs, of course. They have got some runs on the board, and Rishabh Pant still be there at the middle up to last few overs, and Trent Bowles bowling attack, he got out for 41. Ravindra, Jadeja earlier got out for 16. Ravichandran and Ashwin got out for 7, bowled by Trent Bowles, and Mohammed Shami for 9, and Ishant Sharma is with 1. Tim Southee to come and bowl for Ishant Sharma this time. Mohammed Shami playing some good shots here at this moment. He is getting maximum runs possible. Mohammed Shami gets again a fantastic shot here. Tim Southee's ball is being hit over, so maximum runs can be picked here at this moment. Good shot again to the very right region, third man region. It's a boundary again, and it's Mohammed Shami on 13 of 9. So it's very important that you must have to get some runs at the end. It's already 138. Another 12 runs required to get 150 off the mark. But more, how much runs can be possible must have to get over. That's the way Mohammed Shami is doing. And it's a wicket now. And wickets now, and 170 for 9. 170 for 9, and it's a very good wicket, of course. Another wicket gone. This time he goes for a shot, but this time it's there is a fielder that so Mohammed Shami 13. So it's already 134 is a difference. Still, any last man can make some runs on the board. If that can be done, definitely that's also quite good. But Mohammed Shami got 3 boundaries in his 10 balls he faced. So totally it's 170, but India lead by 138 now. So there are still a requirement goes somewhat now. 12 runs required to finish 150. Will that be possible? That's not an easy task, of course. So if they take 1 and 2, definitely that itself is a good thing. But as of now, there is a field setting which is very everybody has got their potential here. King Southee 3 for 48 so far. So there are a lot of things which are yet to continue. It's already 170 for the loss of 9. Of course, 138 is
fly slip, there is a fielder there. So there is a change in fielding. There is a fielder the fly slip, so he got out what they were expected. The same thing is quite good. And of course India are still lagged behind. 138 runs is not that much good enough to compete with. Definitely New Zealand batters can make some those runs in the rest of the time, of course. Not a bad idea. The bowling attack from New Zealand are quite impressive today. They have done, especially the bowlers are also did their part. Saudi to complete his last. It's all over. 138 for the loss of 170 for the loss of 10 wickets. So so 53 overs can be still be there to get. So it's all over. India got out for 170 for the loss of 10. New Zealand have restricted the Indian batsmen to get only 170, so 138 is the target, 139 is the target for New Zealand to win over. If they get 138, that will be a very, very great moment. Or else India need to pick all those 10 wickets. If India pick all those 10 wickets, and it will be a great for winning the chance, otherwise it will be totally to the New Zealand. Stay tuned, we will have a lot more to come. It's innings break now, after that we will be coming back.
welcome back to SPB Sport Channel. You are watching the World Test Championship final. Here, New Zealand need 139 to win this match, and it's Tom Latham and Devon Conway are at the middle. Tom Latham here to open his account along with Conway, Devon Conway. It's 139 runs required to win over, but will New Zealand, can they make it happen? That's very tough call for India, but New Zealand part of you, they can able to make it, but what will happen, all those things must have to wait and see. It's 55 overs will be there. Another dot ball here. Some of the good opportunity here at this moment, can any time, at any moment that India தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இந்திய அணி 170 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி அதன் பிறகு தற்பொழுது இங்கே ரன்கள் என்ற நிலையில் வெற்றி பெற வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது. ஆனால் 139 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற நிலையில் இங்கே டாம் லாத்தம் அண்ட் அதே போல் டெவான் கான்வே இருவரும் எடுக்கிறார்கள். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நியூசிலாந்து அணிக்கு 139 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற இலக்கோடு தற்பொழுது போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 விஷயங்களை இந்திய அணி செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒன்று, ரன்களை கொடுக்காமல் முதல் ஓவர் மெய்டன் ஓவராக இஷாந்த் சர்மாவுக்கு முடிந்திருக்கிறது. ரன்களை கொடுக்காமல் நிச்சயமாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஒன்று. இரண்டாவதாக, விக்கெட்டுகளை எளிதிலே வீழ்த்திவிட்டால் நிச்சயமாக ரன்கள் எடுப்பது என்பது கடினமாகிவிடும் என்பதும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. இந்த இரு நிகழ்வுகளையும் நிகழ்த்தினால் மட்டுமே வாய்ப்பு. இல்லை என்றால் விக்கெட் வீழ்த்தாமல் ரன்களையும் கொடுக்காமல் கடைசி வரை போராட முயற்சி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும்போது டிராவாக ஆகிவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது. நேற்று குறிப்பாக முகமது ஷாமி 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்தது போல இன்றும் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. அதே போல் இஷாந்த் சர்மா நேற்று எடுத்தது போல இன்றும் அவரால் விக்கெட்டுகளை எடுக்க முடியுமா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அதிகமாக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்ற இலக்கோடு தான் இன்று நிர்ணயிக்கம் இருக்கலாம். அதே சமயத்தில் ஒரு ரன் பெறுவதெல்லாம் இவர்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இல்லை. ஆனாலும் ஒரு ரன்னாக பெற்றாலும் கூட நிச்சயமாக வெற்றி பெற்றுவிட்டு ஆகிவிட முடியும். நியூசிலாந்திற்கு எளிதான இலக்கு என்றாலும் கூட அதை எவ்வளவு அழுத்தமாக இதை வீழ்த்த முடியும் என்பதுதான் இங்கே பார்க்க வேண்டும். டாம் லாத்தம் அதே போல் டெவான் கான்வே இருவரும் சமநிலையிலே இருக்கிறார்கள். சிறப்பாக விளையாடக்கூடியவர்களும் கூடவே நிச்சயமாக அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் என்பதிலே மாற்றுக்கருத்தில்லை. தொடர்ந்து பார்ப்போம், இன்னும் எத்தனை ரன்கள் எடுத்தால் நிச்சயமாக அந்த வெற்றி இலக்கை இவர்களால் அடைய முடியும் என்பதை பார்க்கலாம். அதற்கு முன்பாக நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல இங்கே எந்த அளவிற்கு அந்த வாய்ப்புகள் எளிதாக இருக்கும் என்பதை நாம் நிச்சயமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழலாக இருக்கிறது. அடுத்த பந்து ஸ்ட்ரைக் டு தி விக்கெட் கீப்பர். அருமையான ஒரு
தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்னவாக இருக்கும் இங்கே என்பதை பார்த்திருக்கிறோம். சிறப்பாக பந்துவீச்சு நடைபெறுகிறது. இருந்தாலும் முகமது ஷாமியுடைய பந்துவீச்சு முதல் பந்து அழகாக வீசப்பட்டது. இரண்டாவது பந்து 139 ரன்கள் நிச்சயமாக எடுக்கும் நிலையில்தான் நியூசிலாந்து அணி இருக்கிறார்கள். ஏதாவது ஒரு மிராக்கிள் இங்கு நடந்தால் மட்டுமே இந்திய அணிக்கு அந்த வாய்ப்பு மாற்றம் ஏற்படும். இருந்தாலும் இந்திய அணி அதை செயல்படுத்துவார்களா என்பதை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பார்க்கும்போது இந்த போட்டியை வெற்றி பெறுவதற்கான நியூசிலாந்து பெருமளவு முயற்சி செய்வார்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய இலக்கு இல்லை என்றாலும் கூட அது டெஸ்ட் போட்டி என்பது காரணமாக மீண்டும் மிகச் சிறப்பான ஒரு பந்துவீச்சு. முகமது ஷாமி ஒரு பந்தையும் மிகச் சிறப்பாகத்தான் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். இருந்தாலும் ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமா, விக்கெட் வீழ்த்தப்படுமா என்ற கேள்வி இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. Shami most of the time get some wickets early, but early days he has done, especially a day before he picks 4 wickets. Will he pick another 4 here? That will be very important. Very tidy over, only 1 run of this particular over. So there are a lot of overs to come. Of course, 1 over gone. So still lot more to come. Whether whether New Zealand will win or India, who will win this match? That's very important. It's a lot of things to be noted, lot of things to be taken into an account. We'll have to wait and see whether who will come very near to the winning strategy. Of course, anything can happen in cricket. So at one point of time, if New Zealand lost almost 8 wickets, to pick two wickets in 30 runs, that it will be a crucial. So anything can happen. India needs to pick 10 wickets at least to win this match. It's not that much easy, but must have to try and get those things done. Mohammed Shami is doing his part. It's not that much easy, as everybody say. Definitely this is very tough for India. In another 20-30 runs can be possible, but here with that 139 is a target. With 139 as target, India can't able to restrict the batsmen to get those runs. A lot of batsmen who are still be there at the middle, yet to come. All of them are very well playing batters, especially for New Zealand. So as of now, it's Ishant Sharma will continue. He is continuing his second over. He is bowling his second over now. So here there are huge crowd. We can see it's 4,000 people, they said in the morning, but now we can see that lot of people are still be there at the middle. And it's going to be a great match at this moment. It's a World Test Championship. There are a lot more New Zealanders are at the middle. At the venue. So to support New Zealand, another one straight to the cover fielder and no runs. Everybody in the cover fielder, it's a captain of India, Virat Kohli, fielding at the covers. Most of the time we can see that there are a lot of things can be taken into an account. Here it is, New Zealand are having the potential and they have the much energetic batsmen. Not only these two, there are a lot more to come in the rest of the time. So next to come, of course, those all batsmen are also having the potential. Here Ken Williamson is very keen, being ready now. If any times if any batsman goes back, definitely he is a man to come at the middle. So there are a lot of things still be noted, and it's very tough as of now. Who will win must be decided. As far as India is concerned, they have the potential.
but any time the game can change to some extent. But at the maximum, as a gradual observer, we can say that definitely New Zealand will win. But if India restrict New Zealand to get those runs in another 50 overs, then that will be the issue for New Zealand, and it may be going for a draw. It's already 30, almost another 50 overs to go. So already second over to finish out. One more ball to go to finish the last in this over. Of course, after that there are 50 more overs to go. What will happen is a big question here at this moment. Tom Latham yet to open his account. Devon Conway already got one single. So Indian bowling attack is quite impressive. They are trying hard to make it happen, and we'll have to wait and see what will happen. Ishant Sharma comes and bowls this time, the last ball of this over. Another one straight to the fielder, no runs. So 50 overs and 139 runs. That is the target now. Maybe 138. This is they are having one run on the board now. So 138 for 50 overs. If it is 10 overs, definitely that will be tough. If it is 20 overs, little bit easy. 30 overs, definitely it can possible. 40 overs, definitely they can possible. 50, it's all in the game. Definitely New Zealand batters can make it happen. But this is a test match. We cannot predict that. But in the final overs, if they go for some of the if they get those runs in a hurry, definitely they will do mistake, and finally they got out even. So there are possibilities. To some extent there are possibilities, but we'll have to wait and see what will happen. தொடர்ந்து பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் இன்று இந்த போட்டி டிராவில் முடிவடையும் என்று சொன்னார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு வேறு விதமான ஒரு நிகழ்வை நிகழ்த்தி காமிக்கும். அதாவது குறிப்பாக ஒன்று நியூசிலாந்து வெற்றி பெற வேண்டும் அல்லது இந்தியா வெற்றி பெற வேண்டும். இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்தே தீரும் என்ற நிலை இருக்கிறது. ஒருவேளை அவர்கள் நினைத்ததைப் போல டிரா ஆகும் என்று நினைத்தால் அதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு என்பதே தற்பொழுது புரியும். ஏனென்றால் காலையில் போட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாக பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்கள் நிச்சயமாக டிராவில் தான் முடிவடையும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தற்பொழுது இந்திய அணியினுடைய 138 ரன்களினுடைய இலக்கு என்பது 138ஆக நிர்ணயித்திருக்கிறது இந்திய அணி. அந்த இலக்கை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நிகழலாம் என்ற நிகழ்வு மீண்டும் உருவாகி இருக்கிறது. ஆகவே தற்பொழுது வெற்றி பெறுவது கூட உறுதியாக நியூசிலாந்து என்று சொல்லிவிட முடியாது. ஒரு போக்கில் நாம் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நிச்சயமாக நியூசிலாந்து வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். Fantastic bowling here from Mohammed Shami, but he didn't flick it to the bat, no connection with the bat, otherwise might have been a wicket again. So here a big shout at the behind batsman. So we'll have to wait and see. Mohammed Shami's bouncer will get some good thing here as well. In the meantime, Tom Latham planned to go for a pull shot, but that doesn't get connect with the bat ball, and it's not out. Still we can understand that India have the chance if they pick wickets all 10 quick as possible. So that's very important. If they do so, definitely it can be possible. Another 10 overs, if they make 10 overs with a tide, definitely rest of the overs they can make it happen. Before to that, within that 10 overs they pick at least a couple of wickets with 20 runs. These are all the circumstances. If the batsman manage to get more than 20-30 runs in 10 overs, 30 and above runs in 10 overs, definitely that is not a possible thing for India. But still there are still lot of energy in the Indian team. Still they have a lot of energy. 5 dot balls already.
So Virat Kohli is still making some encouragement there at the middle. He is having a chat with the entire team, shouting at them about encouraging them, and there are a lot more things have decided. They are planning it to do that. So of course we'll have to wait and see what will happen. Tom Latham, if any wicket goes, their Indian energy will start to the maximum. This time it's a boundary. Yes, it is. Squares, there is a boundary now. Tom Latham making it a boundary here at this moment. So it's 5 runs for New Zealand. Already they have the potential. They can make it, even though at any point of time some miracles can happen. We'll have to wait and see. Most of them are waiting to see those miracles here. Will that happen or not? Whatever may be, it's a well try, we can say. Whether India loses or India wins, it's a well try, we can say, but not good enough, that we can see. Not good enough, that we can say, and we'll have to wait and see. Tom Latham is தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியில் வெற்றி யாருக்கு கிடைக்கும் என்பது மிக கடினமான ஒரு இலக்கு என்றாலும் கூட, கடினமான இலக்கு இந்திய அணிக்கு தான், நிச்சயமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு இல்லை. அவர்கள் சிறப்பாகவே இந்த ஆட்டத்தை வெளிக்கொணர முடியும். அவர்களால் நிச்சயமாக அடித்தாட முடியும். ஏனென்றால் 50 ஓவர்கள் மீதம் இருக்கிறது. அதில் நிச்சயமாக 130 ரன்கள் தான். 200 ரன்கள் என்றாலும் கூட கடினமாக இருந்திருக்கும். 130 ரன்கள், 140 ரன்கள் என்பது அவ்வளவு கடினம் அல்ல. இருந்தாலும் ஒரு ஓவருக்கு 5 ரன்கள் எடுத்தாலும் கூட நிச்சயமாக 10 ஓவரிலே 50 ரன்களும் 20 ஓவரிலே 100 ரன்களும் எடுத்துவிட முடியும். ஆனால் இங்கே பந்து வீச்சு கடினமாக இருக்க வேண்டும். எந்த ஒரு நிலையிலும் பேட்ஸ்மேனுக்கு எளிதாக ரன்களை அடிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதெல்லாம் மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது. இந்திய அணிக்கு மிக முக்கியமான தேவை எளிதிலே விக்கெட். அதுதான் மிக முக்கியமான தேவை. அந்த நிலையை அவர்கள் ஏற்படுத்தினால் நிச்சயமாக வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இல்லையெனில் அந்த நிகழ்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் அனைவரும் சொல்லியதைப் போல ட்ரா நிச்சயமாக இருக்காது என்பது தெரிகிறது. ஒன்று நியூசிலாந்து வெற்றி பெறும், இல்லையென்றால் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியோடு நியூசிலாந்து அணியினுடைய அத்தனை பேட்ஸ்மேன்களையும் கைப்பற்றி விடுவார்கள். இருந்தாலும் கூட பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்பது. கேன் வில்லியம்சன் அங்கே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். If anything happens to the existing wickets, definitely he has to go to the middle. So he is being ready now. At any time he can move to the middle because Indians are well eager to pick wickets at this moment. So any one of the wicket will go. There is no problem in that. In the meantime, it's very important. Stay tuned. There are a lot of things to go. In the first half, India picked 139. In the second half, will New Zealand pick those runs here? 2 runs taken here. So leg by 4, and it is 2 runs for Tom Latham and Conway on 1. So totally it's 8 runs of this particular over. So Latham and Conway. After that Williamson to come, Taylor, Nicholas, Walting, De Granholm, Jamieson, Tim Southey, Wagner, Turnbull. So 139 is not a big target for them. Of course they can able to win over. We'll have to wait and see what will happen. India still making it right. It's already 10 runs on the board. So definitely it's
the point that we can say they are started getting runs on the board. So definitely there are possibilities to get those runs. Of course, Tim South himself did a cameo role with 30 runs. So here definitely New Zealand have the chance of winning. They got maximum chances, but India must have to try to their level best. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இந்திய அணி முயற்சி செய்வது மட்டும்தான் இங்கே நடக்கும். நிச்சயமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு இது பெரிய சவாலாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. அவர்கள் ஈஸியாக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் எளிதாக இருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இது உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டி போலவே தெரியவில்லை. காரணம், இவ்வளவு எளிதான ரன் இலக்கை நிர்ணயித்து உலகக்கோப்பையினுடைய இறுதிப் போட்டி என்று சொல்வது அவ்வளவு சிறப்பானதாக இல்லை என்பது தான் நாம் பார்க்கிறோம். இருந்தாலும் ரன்கள் பெறுவது என்பது எளிதாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நிச்சயமாக அதை பெறுவது தானே சரி. ஆகவே ஒரு போட்டி என்று வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக எவ்வளவு ரன்கள் எடுக்க முடியுமோ எடுத்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இலக்கு தான் சிறப்பு. அது குறைந்த ரன்னாக இருந்தாலும் அல்லது அதிக ரன்களாக இருந்தாலும் அடித்தாட வேண்டும் என்பதும் எடுக்க வேண்டும் என்பதும் தான் நியதி. அதே போல் இங்கே 139 என்பது இலக்கு. இன்னும் 129 ரன்கள் எடுத்தால் போதும் என்ற நிலை. முதல் பந்து straight to the wicket keeper, no runs. So India are still struggling in terms of bowling. They are trying to their best, but with a low total, low target, they can't able to make it right. But still we need to wait and see what will happen. At this time definitely the openers must have to be got out, early picked out. If they are not picked out, definitely there will be a lot of they can make it some good runs of it. Devon Conway, the same shot that he is playing just now. Earlier once he played that shot, that time it was straight to the Shubman Gill who took the catch. The same way here also he played the shot where there is Shubman Gill even. So there are a lot of things. Still he is angling the same region, but we'll have to wait and see what will happen. Stay tuned, there are a lot more to come. As of now, it's India to continue the bowling attack. They should not give maximum runs to the New Zealand batsmen. If they do so, definitely that will be the possibility. There will be a possibility, but in the meantime we'll have to wait and see. It's a very good bowling attack this time from Ishant, Mohammed Shami, but straight to the wicket keeper, no runs. Rishabh Pant shouting against and the rest of them are all keeping silent, including the bowler. So, Rishabh Pant just watching others and asking why. Everybody is keeping silent. Just very next ball straight to the wicket keeper again. There are a lot of comedies going on at the middle. So what will happen? We'll have to wait and see. It's all gone. The earlier Mohammed Shami took 4 wickets. Will that be continued here at this moment? That's also very important. Will that be very important, vital event? Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. It's going to be a great match at this moment. Very next ball comes and ball this time.
plays across, but a fantastic shot, but will that be reaching the boundary? So it's a 4, another boundary here. So definitely New Zealand have the chance to win over. There are a lot of possibilities. We'll have to wait and see what will happen. தொடர்ந்து பார்ப்போம். இங்கிலாந்து அணியை போல் அல்லாமல் இந்திய அணியை எளிதாகவே அவர்கள் வீழ்த்திவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது போல தெரிகிறது. இதற்கு முன்பு இங்கிலாந்து அணியை எதிர்த்து விளையாடி வெற்றி பெற்றார்கள். அதே நிலை தொடர்கிறது அவர்களுக்கு என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்திய அணியும் வெற்றி கொள்வார்களா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. இங்கிலாந்து அணியை இந்திய அணி வெற்றி கொண்டதெல்லாம் பெரிய நிகழ்வு அல்ல. ஒரு இறுதிப் போட்டியிலே இந்திய அணி நிச்சயமாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கிறது. இங்கே அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. நிச்சயமாக விக்கெட் பேட்லி இந்தியா நீட்ஸ் பேட்லி இன் நீட் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இந்தியா பேட்லி இன் நீட் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். தொடர்ந்து அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஜஸ்பிரீத் பும்ரா தற்போது தன்னுடைய பந்து வீச்சை தொடர வந்திருக்கிறார். தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்று மழை வருவதற்கான வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை. முழுவதுமாக போட்டி நிகழ்ந்துவிடும். ஃபர்ஸ்ட் பால் ஸ்ட்ரைட் டு தி ஃபீல்டர் நவ். Jasprit Bumrah, 20 matches so far. Ishant Sharma is being replaced by Bumrah. This time today, if Jasprit Bumrah, can he pick wickets now? Can Ashwin bring back to the bowling account? Bowling. So definitely Ashwin can be brought back instead of Mohammed Shami. New Zealand have the chance of winning 88%. They have the chance to win. Now only the win predictor says it's 88% for New Zealand, 10% for India. Jasprit Bumrah comes and bowls him straight to the wicket keeper now. Most of the balls are being dot balls. India is very important, vital, must need wickets to get. That's very important. Not out, no out. Of course, India all out. What Rajendra? Welcome Rajendra. It's India is all out already for 170. So they need New Zealand need 139 to win. So already they got 15 runs on the board. So it's 100 and few runs, only few runs to pick. Again another boundary here. Another boundary here. Third man can't able to reach to the ball before the ball reaches boundary. So it's already 120 runs required. It's already 19 runs on the board. Drifting it to his leg side and getting a boundary. Definitely India needs a wicket at this moment.
Only 130 runs required. Almost 110 is at the moment. It's very important at this moment. Only 120 runs required to win this match. 39, so 19 runs. So 120. New Zealand need 120 runs to win over. There are plenty of overs. India badly need of wickets. That's very important. Who will do the breakthrough? Whether it is Ashwin to come in or it's Jadeja to come in, whoever may be. But at this time, India need badly the wicket. We'll have to wait and see what will happen. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை விக்கெட்டுகள் எடுத்தால் மட்டுமே இந்திய அணிக்கு சாதகமான சூழல் ஏற்படும். ரன்களிலெல்லாம் குறைப்பது என்பது நிச்சயமாக நடக்காது என்பது தெரிந்துவிட்டது. முகமது ஷாமி மீண்டும் பந்து வீச தொடங்கியிருக்கிறார். ஃபேண்டாஸ்டிக் பவுலிங். பந்து வீச்சு சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட விக்கெட் வீழ்த்தப்பட முடியவில்லை என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Earlier in the last over, Virat Kohli some of the comedy goes at the middle earlier, and the Mohammed Shami's bowling attack. That another one is straight to the wicket keeper again. So most of the balls from Mohammed Shami as well, some other players, bowlers. There are a lot of the bowling attack is coming around. India still need to get the wickets now. As far as New Zealand are concerned, they are very keen in getting some runs here at the middle. Not a big runs on the board. It's required is very very small. So definitely they can make it happen. We'll have to wait and see. Will that be a wicket? No. Very next ball, a defensive placement, no runs. It's Tom Latham on 5, Devon Conway on 9. Both of them are getting some runs on the board. It's 19 runs on the board. So 120 runs required to win this match, of course. New Zealand is with a very great possible sign for the New Zealand now. Match referee we can see now. Mohammed Shami. Oh, there is a chance, but not getting hold of the bat. Tom Latham. Anyhow, it's very very important to pick wickets. That's very important now. Mohammed Shami. Yes, straight to the fielder now again. No runs. 19. So India need to pick all 10 wickets to win over, and as well for New Zealand is concerned, it's 120 runs. If they get 120, definitely they will win over and lifting the World Test Championship trophy. Definitely it's possible for them. Even it's not a big target here, even though there are some things going at the middle. If Indian pace attack, Indian seamers can they pick wickets. It's the end of the particular over. Over number 8 gone. It's tea time now. Tea break going on now. We'll be coming back after a small break.
Welcome back to STV Sports Channel. A lot of great energy is in the ground, is in the field, of course. You cannot imagine what's going on at the middle. The trick which is coming from the every Indian fielder. So that time it's Rishabh Pant who was able to convey to the Ashwin, toss it up, the same way Ashwin does, and finally it was Tom Latham who got out. He go for a good shot down the track, but at that time he misses it. Straight away the ball reaches to the wicket keeper, and he does the rest, of course. The very great and very fantastic impact that Ashwin took the first wicket here at this moment. So Williamson, the new man at the crease with single run on the way, along with Conway. Devon Conway, excellent batsman, well placed as a opener in New Zealand. Nowadays he has been very well for New Zealand. So there are well set batsmen at the middle, especially Devon Conway, but this time placed it right onto the boundary rope. Another one, a nice shot, a pull shot towards square leg region. Devon Conway didn't miss it right, and it's Jasprit Bumrah. It has been fantastically played, and finally the result comes. It's 39 already, 100 runs only required now. So it's Devon Conway, can't able to stop anything, but he's a man, can make some good runs on the board. He's the perfect opener for New Zealand as well. He is doing his best as well. Fantastic runs coming from him, of course. He's a man to make him out. That's very important. If he does, anything can happen. But anyone at this moment, as what Tom Latham has been picked by Ashwin, the same way here also it's very important to pick Devon Conway. He got hit in his fingers. Oh, Jasprit Bumrah's bowling attack, just letting it letting the hands back, and is with painful. He can't able to do that. Straight away to the fielder, very next ball, and no runs of case. All 3 dot balls, 1 boundary, 1 single so far, and in this Bumrah over we can see that a couple of wickets we can pick. Very next India need to pick 2 wickets. One is Devon Conway, another one is definitely the man Kane Richardson. If they pick these 2 batsmen, definitely the game is on India's even. So we'll have to wait and see what will happen. Ashwin picks the first wicket, and it's end of the over number 15, and 100 runs to win. 15 overs gone, 39 for the loss of 1. Stay tuned. We'll be coming back after the over break. Welcome back to STV Sports Channel. You are watching a great match here at this moment. We have a lot of matches in the rest of the time comes from. So we have another match today itself. So after finishing this, we have another match. Those who are wishing to continue, you can join us for a long time. There are a lot more to come at this moment. As of now, Ravichandran Ashwin picked a single wicket already. So he took Tom Latham. Now it's Devon Conway. He still be there along with Kane Richardson. Great wicket to get those wickets here at this moment. And another wicket gone.
It's another wicket. Will that be a wicket? Ashwin strikes again. Will that be LBW? As it's a clean wicket. There is a reference to the third umpire. Will that be an out or not? It's Williamson is at the middle. The keen wicket. Williamson. Oh, very great. We'll have to wait and see whether there is an ultra edge or not. Williamson is not happy. Just so ball tracking is to be checked now. It's very clean, and of course no bat involved, and of course we'll have to wait and see what will happen. Ravichandran Ashwin claimed, and umpire gives it out. Oh, stumps missing. Sorry. It's a great escape for Kane Williamson. He reviewed very well, but suddenly it was a great comeback for Ashwin, but suddenly it's very clean at this moment. Suddenly the man who got out has reviewed, and finally it has been confirmed that he is not out. Another one. No, actually Virat Kohli is not happy with the decision what has been made here, but suddenly Ravichandran Ashwin to continue his bowling, and Kane Williamson still be there at the middle. Very next ball comes and bowls this time, goes for a shot this time, a fantastic shot, extra cover region. Will that be a boundary? No, the fielder who fielded very well, and it's only 2 runs to end the match, 2 runs to end the over. It's Ashwin completed his over there, and there are a lot of things. Stay tuned, we'll be coming back after a small break. It's going to be a great match now, lot of things to be noted, and whether there is a wicket or not, there are a lot of things to come. Jig jag is going on at the middle, so some of the opportunities here we'll have to wait and see. Stay tuned, we have a lot more to come. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அருமையான ஒரு பந்து, அந்த பந்தை அழகாக Mohammed Shami is into the attack now. தொடர்ந்து பார்ப்போம். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இரண்டாவது விக்கெட்டை எடுப்பதற்கு முன்னதாக, இரண்டாவது விக்கெட் என்று நினைத்த நேரத்தில் கேன் வில்லியம்சன் அம்பையர் அவுட் கொடுத்தும் கூட அது அவுட் இல்லை என்பதை தேர்ட் அம்பையர் மூலமாக ரெஃபர் செய்யப்பட்டு தேர்ட் அம்பையர் அதை உறுதி செய்திருக்கிறார். ஆகவே கேன் வில்லியம்சன் ஸ்டில் பி தேர் த மிடில். ஸோ கேன் வில்லியம்சன், டெவான் கான்வே இருவரும் தொடர்கிறார்கள். விக்கெட் நிச்சயமாக வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. பார்க்கலாம் என்ன நடக்கிறது என்று. முகமது ஷாமி கம்ஸ் இன் டு தி அட்டாக் நவ். கிரேட் டெலிவரி. Mohammed Shami.
Oh, great impact from Mohammed Shami, but if it does slide lower, definitely might have been close, very close. This time picks it to the square leg region where there is a fielder. Virat Kohli goes and collects, throws back, and it's a couple of runs there for New Zealand. 44 for the loss of 1 now. It's 139. So already 90 runs required to win over New Zealand. We'll have to wait and see what will be the maximum. Stadium will be coming back after a small break. Welcome back to STV Sports Channel. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification. It's going towards the favorable for India. Sorry, in New Zealand. So 95 more runs to win. New Zealand need 95 more runs to win. There are a lot of energy is available at the middle, especially from Indian bowlers. So couple of wickets can change the moment entirely. A lot of things are at the moment. So Indian bowlers are still trying to make it happen, but things are going in contrary to them, of course, when compared to the it's a lot of things are going at the middle. Ashwin back into the attack. So can he pick Devon Conway? If he pick that, it will be a great opportunity for India. We'll have to wait. The fielding is there are some good fielding is being in place now. Devon Conway, most of the time he used to play, being a left-hander, he used to play towards mid-wicket region where there is a fielder in the short mid-wicket. He is very fine. Earlier in the first innings also he got out with the same bowled by Mohammed Shami. Yes, wicket. Yes, it is wicket. Ashwin strikes again. Devon Conway is out.
LBW given. But still discussing Williamson and S. It's 44 for 2, second wicket got. Devon Conway is out. Ashwin strikes, second wicket. Good bowling, a fantastic bowling from Ravichandran Ashwin. Great wicket. 2 wickets in 2 consecutive overs, especially from Ravichandran Ashwin. A fantastic bowling at all from Ravichandran Ashwin. Those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. We will have a lot more to. Those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. There are a lot more to. And second wicket gone for New Zealand. Devon Conway, the great man, very good batsman, is out at the middle. LBW, clean LBW. No review has been taken. And Ross Taylor and Williamson is at the middle. Both are very experienced batters. They can make good things for New Zealand. We'll have to wait and see what will happen. India back into the game after picking these two couples. Couple of wickets, if they pick it, definitely that will be a criteria for India. We'll have to wait. If they pick any one of these, then the viral energy will come into them. We'll have to wait and see whether Ashwin can make couple of wickets here. Rest of them are also their batsmen as well. Not that much good for the rest, of course. We'll have to wait and see what will happen. Williamson 6 runs got there at the middle, hanging around, and as well Ross Taylor, the new man, into the crease now. So definitely we can definitely see there are a lot of things to happen. So definitely these two batsmen can make some good now. It's a wicket, clean wicket. What a fantastic bowling from Ravichandran Ashwin. Picks couple of wickets now. Even after getting those wickets, Virat Kohli always having a contact with the viewers, Indian fans. He every time when he picks wicket, when he gets something good, he turn around to the Indian fans and having them a chat, encouraging them as well. In turn, they are encouraging the players too. It's a great energy in the field. Even though there are 4,000 viewers only in the stadium, the Indian supporters crowd is being cheered about. Devon Conway is at the dressing room, can't able to understand what has happened, but he can't believe himself that whether he is out or not. Devon Conway, the man who is well at the middle for a longer time. Against England, he played good innings. Against India, he is little bit having a problem. Another one. This time, Ross Taylor and Williamson are still be there in the middle. There are a lot of things to happen. It's going on. Getting some good runs on the board, especially 35 overs to go. In 15 overs, they got 44 runs. In 15 overs, they got 44 runs. Maybe 18 overs. So another 18 overs, they will get 44 again. So there won't be
much pressure for the New Zealand, but at the same time they have the fear in keeping their wickets intact. That's very important. Very right time which is being done now. We'll have to wait and see what will happen. Mohammed Shami into the attack now. What will happen? Ken Williamson and Rose Taylor is at the middle. Can they make some miracles here? They have plenty of time, plenty of wickets in hand. They don't work out, they don't bother about anything, but still India is making them to pick in struggle, to get those runs in struggle. Not an easy, but at the same time, again there is a huge shout from Mohammed Shami, but umpire is not happy. So lot of things are coming, lot of dancing is being happening there at the middle. It's not quite easy, of course, but it's happening there at the middle. Those who are watching our channel are be requested to stay tuned. At the end of the day, the last day of this WTC 2021 final, India fighting back. That's the way, that's the word we can say. India fighting back, getting couple of wickets, but little bit late. Even though they got those 2 wickets, vital. Very next ball, just left it out to go to the leg side, where Rishabh Pant took the catch and sending back to the bowler. Everybody in the Indian team are very eager to pick wickets at this moment. As what the commentator said, only 10 perfect balls required to make out any team, whether they are very strong, very weak. The only 10 more balls is required to pick all those 10 wickets. So any bowler who needs to bowl that 10 balls definitely can get those wickets. So there are 10 more balls required to pick those wickets. That's the only key thing, as what the Indian bowler has represented in the commentary box. So while he is telling particular information, so everybody can understand what the cricket all about. It's not up to the last ball being bowled. There are still opportunity, but if last 10 balls, maybe miracles can happen at any time. So it's only one thing that very clear. What he said is 100% right. 10 right balls is required to the entire session to pick a team under control. Only 10 right balls. So with that things, it's very positive atmosphere. With that positive note, it's very, very important now. Everybody in the field are energetic. They are waiting for the right ball to pick the wicket at this moment. Oh, at the last minute, Ken Williamson just left it out to go to the wicket keeper. Very next ball from the of course the bowler Mohammed Shami. Earlier in the first innings, Ken Williamson got out, bowled by Ishant Sharma. A fantastic bowling attack. In the second innings also, Tom Latham being bowled very well, where Rishabh Pant asking Ashwin to toss the ball. Once he did toss the ball, definitely very next ball. After so many times asked by the Rishabh Pant, Ashwin bowls with a tossed ball, and that deceived the batsman who is down the track. At that time, Rishabh Pant didn't do any mistake in taking and picking the wicket of stumping
by stumping the making the stumpings. He got the man out. It's first wicket Tom Latham. Second one, clean LBW. It was Devon Conway. So there are 2 wickets gone. So India is still with energetic moment, still engaging with the right to make it. Ross Taylor and Williamson are at the middle. Ashwin still be there again to continue his bowling attack. Will he pick the right ball to right batsman Ashwin? Good bowling attack from Ashwin. He is getting some good wickets. Can he pick 5 wickets today? That itself changed the entire game to the on mode in favor of India. Another one, dot ball, 2 dot balls in a row. Ross Taylor is not in a position to make hurry and get those wrong ball to get it out. Of course, he is very keen and very definitely it's very very important. If Ashwin bowls the same ball to Ken Williamson, is very keen on spinners against spinners. So against Ross Taylor, it's not that much okay. So again a dot ball. So dot balls are coming, no problem at all. 4 dot balls in a row. Ravichandran, Ashwin still have the chance of getting couple of deliveries, couple of wickets, couple of right deliveries to pick wickets. So Ravichandran Ashwin comes and continues with a bowling attack that he always wishing to do that. What will happen? We'll have to wait and see. Ravichandran Ashwin, 46 for the 2. New Zealand need only few more to win over, but at this very right time Ashwin comes and bowls. So it's end of the over number 6. It's 2 for 5. Ravichandran Ashwin, a fantastic spell today. We'll have to wait and see. Stay tuned, a lot more to come. Those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. There are plenty of things to come in the rest of the time. This is the last day for the WTC final. We'll have to wait and see what will happen. தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியில் மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு சவால் நிறைந்த ஒரு அணியாக இந்திய அணி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மிகச்சிறப்பாக 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தாலும் கூட the top bowlers are yet to get wickets என்று சொல்ல வேண்டும். இன்னும் முகமது ஷாமி அருமையாக ஸ்விங் செய்யக்கூடிய முகமது ஷாமிக்கு விக்கெட் கிடைக்கவில்லை. அவர் 6 ஓவரை வீசிவிட்டார், 9 ரன்களையும் கொடுத்து விட்டார். ஸ்டில் require some of the important wickets to pick. Mohammed Shami comes and bowls this time. Plays straight to the cover fielder, and we'll have to wait and see what will happen. Ravichandran Ashwin, 2 good balls, 2 important balls straight to the batsman, getting them got out is Devon Conway and Tom Latham. Both of them are the wickets today, especially from Ravichandran Ashwin. Two important balls, both of them are well hit at the middle. We'll have to wait and see. Mohammed Shami with the very next ball.
Definitely Rose Taylor, if he would have been getting those runs, if he go for picking runs, definitely that will be, there are chances. 46 for the loss of 2 now. India still very tight in continuing their bowling attack. It's 20 overs gone. 20 overs gone. 46 for 2 now. Very tight bowling attack. It's not easy for New Zealand to get these only 4 runs of these last 5 overs. Very tough bowling condition from Indian side. Especially the batters of New Zealand are very much struggling a lot. New batters are at the middle now. 46 for the loss of 2 now. Williamson 8, Taylor yet to open his account. Lot of things are going on at the middle. It's not that much easy. It's a World's Test Championship. So the right team will face the right team. The tougher chance can give a tougher side. Even lot of things to be noted here. Still there are a lot more to go as far as New Zealand is concerned. They have plenty of wickets in hand. Plenty of things are to move now. So they got plenty of things to go, and stay tuned. We'll be coming back after a small break.
back to STV Sports Channel. There are a lot more to come. As of now, India is very hard in trying back and getting those wickets as well. The New Zealand batters, especially Kane Williamson, and as well Ross Taylor, both of them still be there in the middle. Couple of wickets have been taken with the help of the bowling attack from Ashwin. So as of now, it's drinks break going on at the middle. So Ashwin is a man who bowled 7 overs, 2 for 5 is bowling figures so far. Very great bowling attack, but will need a lot more to pick couple of wickets. Can make the other thing. What will happen is very, very important. There are some messages from the upstairs to the players at this middle. We'll have to wait and see what will happen. Lot of things to be noted. It's 139 runs, the target. Not an easy for India. Such a very great team like New Zealand. We cannot make them that much easy. But still, India is retaliating, giving a tough challenge. 93 more runs to win. 2 important wickets have been picked by Ravichandran Ashwin. Not an easy task, of course, at this very right moment. He did it right, of course. Great opportunity at this moment. So a couple of wickets gone, lot of things to happen, and plenty of batters to come, plenty of overs to come. And it's New Zealand need only 93 runs, not more than that, only 93 runs. But will they make it, or India will come back? What will happen? Or otherwise there will be a crucial final. There may be a crucial final, can also happen. But at this moment, what will happen is a big question. Another couple of wickets can bring New Zealand to a deep trouble. We'll have to wait and see what will happen. தொடர்ந்து பார்ப்போம். மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை இந்திய அணி வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தடுத்து பந்துகளை வீசி கொண்டிருந்தாலும் அந்த பந்துகள் டாட் பாலாக பெரிய அளவிலே ரன்களை கடந்த 5-6 ஓவரிலே வெறும் 4 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து மிக அழுத்தமான ஒரு ஓவராக இருந்திருக்கிறது. பார்க்கலாம். அடுத்த ஓவரில் இந்த முறை மீண்டும் ஒரு சிங்கிள். தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது நியூசிலாந்து 47 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 2. இன்னும் 30 ஓவர் மீதம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் சரியாக இன்னும் 93 ரன்களை பெற வேண்டும் என்ற இலக்கோடு களமிறங்கி விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நியூசிலாந்து அணியினுடைய வில்லியம்சன், டெய்லர், த கேப்டன் ஆஃப் நியூசிலாந்து வில்லியம்சன் அண்ட் டெய்லர் இருவரும் பெரிய அளவிலே ரன்களை குவிக்க முடியாமல் தான் இதுவரை இருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம். இருவரும் 8 ரன்கள். வில்லியம்சன், டெய்லர் ஒரு ரன்னும் எடுக்கவில்லை என்பதோடு yes, it's a wicket. No, actually no wicket, sorry, it's not wicket. Oh, it's not wicket. Very next ball again. Lot of things are going on at the middle. Williamson 8, Taylor yet to open, and it's Taylor to continue against Mohammed Shami. Mohammed Shami bowls, and as well after playing that it's very clean. Jadeja having the thing going, and it's a boundary. This time he picks it right. Boundary.
50 for New Zealand. Open the face of the bat. Rose Taylor picks it to the third man region. A boundary for him, but we'll have to wait. Still there are a lot more. 87 required to win over. It's very important at this moment. So Williamson is still be there in the middle. Rose Taylor still be there in the middle. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்னும் கூட வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா, அல்லது 87 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற நிலையில் அதிகமான விக்கெட்டுகளையும் 30 ஓவர்களையும் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கடந்த 5 ஓவரிலே பெரிய அளவில் ரன்களை எடுக்க முடியாமல் இருந்த நிலை மாறி மீண்டும் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கும்பொழுது அந்த நிலையை உடைத்தெறியும் விதமாக ரோஸ் டெய்லர் அடித்தாடுகிறார். பார்க்கலாம் எத்தனை ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கான வழியை நிர்ணயிக்க இருக்கிறார்கள் என்பது. தொடர்ந்து பார்ப்போம், இணைந்திருங்கள். இது எஸ்டிவி தமிழ் சேனல், எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். இன்னும் அதிகமான நிகழ்வுகளோடு நாம் காத்திருக்கிறோம். ஸ்டீவன் பிளமிங், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நாம் இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை மிக எளிதிலே பெறுவதற்கான சூழல் அமையவில்லை என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். மோஸ்ட் ரன்ஸ் ஃபார் த நியூசிலாந்து என்று பார்க்கும்போது ரோஸ் டெய்லர் நிச்சயமாக வருவார். அந்த நிலை மீண்டும் ஏற்படுமா என்று பார்ப்போம். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மீண்டும் பந்தை சுழற்ற ஆரம்பித்திருக்கிறார் தன்னுடைய 8வது ஓவரிலே. ரோஸ் டெய்லர் அந்த பந்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள இருக்கிறார் என்பது பார்ப்போம். முதல் பந்து டாட் பால் அடித்தாடி இருக்கிறார். இந்த முறை நிச்சயமாக பவுண்டரி. Boundary here from Rose Taylor. So Ashwin is being punished here with that last ball, but we'll have to wait and see what will happen. Few more opportunities still be there. Little bit of turn. What a fantastic ball that is, but little bit of turn, but didn't pick wicket. But finally there are chance, but just missed it, otherwise might have been picked the wicket. Two boundaries so far in this over, especially from Ashwin. There are a lot of opportunities here. 60 runs for New Zealand. So far 60 for the loss of 2. Rose Taylor, the very experienced batter, still be there in the middle. The last ball of Ashwin's bowling attack is not that much okay. Rose Taylor, 3 boundaries so far. This time he bowled very well. At the end of the over, it's Ashwin 2 for 13 now. His figures are 2 for 13, but lot of things to happen. Couple of wickets can make the difference, but what will happen is a very important thing. Of course, we'll have to wait and see.
stay tuned. We'll be coming back after a small break. It's not a drinks break, but still drinks break is still be there. I am changing it to normal. Yes, India is in a very tight position, but little bit tougher now. It's already 60 runs came over, so couple of wickets can change. It's Mohammed Shami to continue now to Kane Williamson. Mohammed Shami to Kane Williamson now. Kane Williamson most of the time he just plays very polite, very quiet, very calm. He's not taking any aggression, not required at this moment. Even the required runs are not above the par, so not required to get that maximum effort. It's very simply, if right ball comes ones and twos can make that difference. So Kane Williamson still be there at the middle with not going with some of the active shots. He is almost on the off mode. He is picking some defensive, he is doing from defensive placements. We'll have to wait and see what will happen. Williamson on 8, Taylor on 13. Williamson played 32 balls, Taylor played only 26 balls. Shami, Mohammed Shami comes and bowls this time too. Another one straight to the fielder. But Ravindra Jadeja gets some good fielding there at the backward point. Some of the good chances are there for the fielders. Very next ball again. 3-4 dot balls so far. Mohammed Shami. Not required. Almost 79 runs required to win over. Off the way they have crossed. In another off the way they need to go. But still need to continue with the same stuff. India should need to continue with the same stuff. Should not leave Rose Taylor to go for a shots. That is very important, very vital even. This is another boundary. Yes, this time it's Kane Williamson himself played across and getting some boundary here. Indian fans are not happy, but still we cannot restrict the batsman for almost all the ball. We have to leave them to get some runs on the board. Then only it's very next ball, last ball of Mohammed Shami. It's another dot ball. So 64 for the loss of 2. So off the way they have crossed and another off the way to go. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். தற்பொழுது இலங்கை மன்னிக்க வேண்டும், தற்போது நியூசிலாந்து அணி சிறப்பாக தன்னுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 விக்கெட் மட்டுமே இழந்திருக்கிறார்கள். கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரன்களை பெறுவதற்காக. 139 ரன்கள் பெற வேண்டும். அந்த ரன்களை பெறுவதற்கு கடுமையான போராட்டம் இங்கே இருக்கிறது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்தியாவின் பந்து வீச்சாளர்கள் மிக கடுமையாக பந்து வீசுகிறார். குறிப்பாக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இதுவரை சிறப்பாக வீசிக்கொண்டிருந்தவர் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பந்து வீச்சிலே ரன்களை கொடுக்காமல் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால் நிச்சயமாக சிறப்பானதாக இருக்கும். பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். மிகச்சிறப்பான ஆட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறது, கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மீண்டும் அடுத்த பந்தை வீசுவதற்காக வந்திருக்கிறார். ரோஸ் டெய்லர் எதிர்கொள்ள இருப்பார் என்று தெரிகிறது. பார்ப்போம்.
Rose Taylor and Williamson are at the middle. Both of them are sailing on the same boat in terms of runs. Both of them are 12 runs each. Taylor got one more, so 13. So Ravichandran Ashwin comes and bowls to Rose Taylor. First ball, defensive placement, no runs. Williamson 12, Taylor 13, and very next ball again. Another dot ball here. Ravichandran Ashwin to Rose Taylor now. Yes, another dot ball. Number 3. Ravichandran Ashwin bowling tight. Needs a great attack now. Ravichandran Ashwin still be having some. Another single now added to the total. So there are some fielding changes. There are long on fielder for Rose Taylor, where he picks good straight against cross batting, so there are chances for shots. That's why there is a fielder at the deep as well. Another fielder is also been replaced for Taylor, but now it's Williamson. Williamson at 12 now, Taylor at 14 now. Another dot ball to end this over. 1 run off this over. Ashwin restricting maximum runs somewhat against Rose Taylor. He gave 2 boundaries. So after that he is restricting till such time. We'll have to wait and see what will be the maximum. As of now, it's India is fighting back. That's the only thing that we can say. Stay tuned. We'll be coming back after a small break. Most runs for New Zealand: Rose Taylor 7,530, Kane Williamson 7,190, Stephen Fleming 7,172. So top 2 batsmen are at the middle now. So first it's Rose Taylor, second it's Kane Williamson. So Brandon McMillan, Martin Crowe, John Wright, Nathan Astle, Daniel Vettori, Tom Latham, and BJ Watling. These are all the top scorers of New Zealand. Another one, straight to the fielder, no runs. Ishant Sharma back into the attack. So it's Rose Taylor and Kane Williamson are the two having their Rose Taylor and Kane Williamson are the two. They got 7,531, the top scorer Rose Taylor. Williamson at the second place, 7,190 runs. So matches 108 for Rose Taylor, 85 for Kane Williamson, 290 best for Rose Taylor. Shot, will that be a boundary? Taylor gets a boundary here from Ishant Sharma. Square cut, and it's a fantastic boundary. So there are some width to the ball, so which has been properly used by Williamson. It's a boundary for Williamson. It's New Zealand got 93% winning chance. Williamson 12. Ishant Sharma still continuing to pick wickets, but at this second innings he can't able to pick wickets.
Ishant Sharma 4 with his over. He is bowling his fourth over. Williamson 12, Taylor on 18. So well set at the middle. 70 runs required to win over. Indian bowling attack is quite impressive today. Earlier in the match, they are giving very tight attack. Taylor straight to mid-on. This time there is a fielder at the mid-on, so can't able to get runs over there. Ishant Sharma is in a very good bowling attack. We'll have to wait and see. Need 70 more runs to win. New Zealand need 70 more runs to win. Still there are fielders at the deep, so getting single can't be restricted. It's already 2 wickets gone for New Zealand. We'll have to wait and see what will happen. It's already wickets. There are there is something is required to patch up the landing area of the bowler. There are some problem in the landing area. So Ishant Sharma asking the umpire to get some pouring, and there is a strengthening of the landing area. So he signals to the straight, and it's 70 for the loss of 2 now. So definitely there are patch up work now. We'll have to continue. Stay tuned. We'll be coming back after a small break.
Welcome back. It's Jadeja into the attack now. Can we get any wickets here? If Jadeja is at the middle, definitely he can also pick some wickets. Earlier in the first innings, last wicket, only Jadeja has picked the wicket. Of course, he got multiple talent, so his bowling can also make some good things there. We'll have to wait and see what will happen. Of course, as of now, it's a very good try for India. They are trying a lot to make it happen, but at the last minute, it's even after they are acquiring 65 runs to win, they are still getting some good things going on at the middle. If India is very tight at the middle, in another few more overs to go, almost here it is, there are issues to Rishabh Pant, just moving to the for the time being. There is a little bit problem for Rishabh Pant. Wriddhiman Saha is at the back now. We'll have to wait and see. Wriddhiman Saha is at the middle, and Rishabh Pant is spinner both end. Ashwin and Ravichandran. Ashwin and Ravindra Jadeja, both of them are there. Wriddhiman Saha is a wicket keeper there at the middle in replacement to Rishabh Pant. Can we have a couple of wickets here at this moment? There are two change in the bowling and wicket keeping. One is Wriddhiman Saha, another one is another one changes Jadeja. So two important things are going on. So will there any change there in the middle? We'll have to wait and see. There are a lot of things going on at the middle. Some changes, even now there are some changes going on at the middle. So a lot of things. Of course, the bowling attack from Ravichandran Ashwin is being continued now. Rose Taylor is taking the chance to go for the shots, but can he pick those shots, or can he fail to get it? These are all the things. Another one again straight to the fielder, no runs. Ashwin always does the good, but can he pick some of the wickets here at this very right time? We'll have to wait and see. Very next ball, he picks it to the squares now, this time getting a single now. Deep extra cover fielder is also be there at the middle. So there are multiple options here. So Ashwin comes and bowls again. Here it is very right, but straight this time. Single is being Williamson and Taylor getting 1 run in every ball. The end of this over, it's 3 runs of it. Again, very tight bowling attack from Ashwin. So there are a lot of things are going on at the middle. தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்றைய போட்டியிலே வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருந்தாலும் இந்திய அணிக்கு தொடர்ந்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை 777 ரன்கள் 2 விக்கெட் என்ற நிலையில் இருந்தாலும் கூட நியூசிலாந்து இன்னும் ரோஸ் டெய்லர் 23 ரன்களுடனும் கேன் வில்லியம்சன் 14 ரன்களுடன் களத்தில் இருக்கிறார்கள். அதிகமான ரன்களை பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட, அதாவது அதிகமான ரன்களை எடுக்க முடியவில்லை என்றாலும் கூட
ரன்களை நிதானமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எஸ்பெஷலி ரவீந்திர ஜடேஜாவும் அதே போல் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினும் பந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இருவருக்கும் இடையிலே வரக்கூடிய நிலையில் ஏதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் தவறு செய்தால் நிச்சயமாக விக்கெட் வீழ்த்தப்படுமா என்று பார்க்கலாம். இந்த நேரம் ஒரு சரியான ஒரு நேரம், விக்கெட் எடுப்பதற்கான நேரம் என்று யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இருந்தாலும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் முடிந்து தற்போது ரவீந்திர ஜடேஜா. Welcome back to STV Sports Channel. The Ravindra Jadeja is continuing his bowling attack along with Ravichandran Ashwin. Both of them are spin bowlers, so they get some right spot. Will they make it happen? That's very right. But still, there are runs. Three of the particular ball. So Jadeja is at the bowling end, square drive, but did well by sliding effort by Pujara at the end, saving one run for Williamson or New Zealand, saving one run for India. Of course 80 for 2 now. It's another 59 runs required to win. Jadeja is continuing his bowling attack. Jadeja is continuing his bowling attack. Williamson on 14, Taylor on 26. Compared to these two batsmen, Williamson is lacking behind, but Taylor is very keen in getting some runs on the board. So we'll wait. Another boundary for Williamson here. Good shot. Very good comeback. Very good comeback. 84 for 2 now. It's 55 runs required to win. New Zealand 55 runs to win. Will they do so? It's a very big challenge. We'll have to wait and see what will happen. Stay tuned. We'll be coming back.
welcome back to India. Welcome back to STV Sports Channel. It's a great match going on, but all in favor of New Zealand. New Zealand 92 for the loss of 2, another 47 runs required. But still, Bumrah is continuing his bowling attack. He is still continuing with the bouncer. One bouncer ball in the last hit Rose Taylor's head. Of course, there is a concussion test being taken, and there is no problem at all. Rose Taylor survives. He's just at the middle only, so he is continuing the bowling batting. He is continuing his batting now. Jasprit Bumrah comes and bowls this time straight to his legs now this time. It's 18 overs remaining, so there are a lot of things. Runs required is very low. Plenty of wickets are there. 49 to 47 runs required. 18 overs there. 60 more balls. 60 plus 100 more balls there. 47 only required. Not a big target. And plenty of wickets still be there. Only 2 wickets gone. Plenty of wickets still be there. And we'll have to wait and see what will be the rest. Jadeja into the attack now. Still Jadeja is doing his best now.
It's India has to lose WTC final. All gone. It's 35 runs required. 35. Inaugural World Test Championship. It's 6 o'clock at the middle now. It's all over. India has to lose, and it's 39. Couple of wickets can make positive sign for India, but it's only 39 runs required, 35 runs required to win over New Zealand. Jasprit Bumrah into the attack now. Good bowling this time. Lot of things from great bowling attack. Jasprit Bumrah. Williamson on 28, Taylor 35. Jasprit Bumrah continuously bowling very well in the throughout the WTC, but he isn't get any wickets, but he got that right. He got that line and length are quite correct, but by luck he hasn't get any wickets so far in the WTC. We'll have to wait and see. Williamson 28, Taylor 35. Can he pick a wicket? That is the good thing for his throughout the season. He's been very good in this season so far, and the only thing that he didn't pick any wicket. His line and length and his bowling attack is quite good. A lot of things to know. Of course, things are going right for the New Zealand. It's Rahane and Pujara. Everybody is hanging around, having a chat, having a good, encouraging the bowlers to continue. Another one. Four dot balls in a row. The bowling as well as the batting are quite good. Not only both the teams are very, very good today in terms of ball and bat. Both of them trying hard to the maximum level, as what Kane Williamson is trying hard to get those things there at the middle. He's working very hard. Very next ball, Jasprit Bumrah, last ball of this over. Yes, it's a boundary. This is a boundary. For this, Kane Williamson is keeping quiet for the rest of the overs. He is just waiting for the right ball to come, and once he gets the boundary, that itself is enough for him to pick those runs, rest of the runs, of course. Great batting from Kane Williamson, and it's quite good even. Lot of things to be noted, and it's going good as far as New Zealand is concerned. We'll have to wait and see what will happen, as well as it's all, everybody knows that India will have to lose and New Zealand will win today. Anyhow, few of the wickets can make some difference for them. We'll have to wait and see what will happen. Stay tuned, we'll be coming back. It's Williamson 32 of the 69 and Rose Taylor 35 of 70.
lot of things are going, and Virat Kohli is not happy. A couple of another few more runs can change the thing, but that doesn't happen today. In another 50 runs can make the difference, but that doesn't happen. As far as India, any one of the batter, if they pick another 50 runs, that will be quite crucial. Definitely that will be very tight for New Zealand. But even though they got a couple of 8 wickets in hand, so they don't have to worry about the rest of the things, of course. So all those things are yet to continue, and it's going on good. Jadeja with his 4 balls, with the dot balls, of course. Rose Taylor, can he go and get the last 2 balls? If he go and take on those things right. Another dot ball here is a single added to the total. So Jadeja is still continuing. Jadeja 21 for none, and 21 for none, 6.5 overs. Last ball of this over to Jadeja. Last ball of this over. Yes, a defensive placement, no runs. 109 for the loss of 5 now. For the loss of 2 now. It's 40 overs gone. In another 15 overs to go. 30 runs required. Runs required 30, 15 overs to go, and it's not fully entirely dominated by New Zealand, so nothing can be done. India, if they would have make some other 50 runs extra, that would have been a big question here at this moment, but they haven't done that. They got too early back to the pavilion, so that is one thing that India struggles now. Might have been another 50 runs, definitely. Whoever the wickets, they can manage to restrict the batters to get some runs on the board. So to some extent, to that level, they will make tight. 30 runs required for New Zealand to win this match. Ishant Sharma into the attack now. Williamson on 32, Taylor on 36. Still Ishant Sharma is continuing his bowling attack, but Rose Taylor wishes to go for a cover drive but he missed it, and no runs for this particular ball, of course. Rose Taylor 36 so far with his 85 balls he has faced. Rose Taylor and Williamson are still be there at the middle. The very well experienced New Zealand top scorer in the test matches, followed by Williamson, the second rank, of course. Both of them are at the middle, so that itself speaks when the top scorer of New Zealand in the test career is at the middle, along with the second placed Williamson, the captain. Both of them are at the middle. That itself speaks that the runs can be taken. They won't leave it as it is. They need to pick a lot of things as well. They want to win this championship, so all those put together, they won't leave as easy as it is. So at whatever maximum they need to give, they will give. And Ishant Sharma comes again. He himself get down. Still there is a problem in the. Still there are some issues there, and the foot marks landing at the
Rose Taylor and is at 36 and Williamson on 32. Ishant Sharma to continue his very next ball. This time picks it right to the squares where there is a fielder, but getting 2 is possible. New Zealand triple 1 for the loss of 2 now. Need 28 more runs to win this match, to win the World Test Championship. So India fight back to pick at least couple of wickets from now. Fantastic bowling, but might have been, oh, there may be a nick possible. Ishant Sharma is also trying hard to get those things, but today is not Indians side, of course. They have been working hard, but this day is not. The name of today is in New Zealand side. It's not India. Of course, that's very important, vital event. New Zealand haven't get anything right. So if they get this, definitely that will be a great possible sign for them in the history of cricket. They got plenty of hard work. They had done most of the times, but they haven't picked any wickets. So another one. So lot of things covered, lot of work has been put by not only by Indian bowlers and Indian players as well for by New Zealand players also. So it's very tight and hard work for them even. So they are enjoying everything. New Zealand gathering together. New Zealand supporters are enjoying the match today. That too, the winning strategy. They are at the very right time. Kiwi fans are very happy. Very good bowling again. Jadeja. Williamson on 32 now, and again Jadeja back into the attack. 28 more runs to win, and Kane Williamson and Taylor are very keen for the right ball to come. They are very eager, very slow, very calm and quiet at the middle. When the right ball comes, only then they are in a position to go and get runs. Rest of the times they are still waiting for the right to come. Triple 1 for the loss of 2. Jadeja is at the middle. He is continuing his bowling. His bowling is 8th over now. Again a dot ball.
Jadeja's ball is being defensively played by Williamson. 28 more runs to win. There is a chance, but that hasn't happened. Still someone shouting behind, India, India. Still most of them are behind. Indian supporters are trying hard and creating some good things there. And down to the track and picks their boundary. 4 more. And it's a fantastic shot from Williamson. It's Taylor, sorry, it's from Williamson, yes. Williamson picks that boundary to the mid-wicket region, down to the track and goes for a shot, and it's a boundary. To end that, is in every over he needs to pick a boundary. That's the target for them. With that strategy, they are making it right. Ravindra, Jadeja, the final ball of this over. Here 4 more, so 115 is a runs now. They need to get only few runs, 24 runs. They need only 24 runs. Still very damp there at the deep third man region. Williamson 36, Taylor 41. Ishant Sharma. There's 21 more runs to win now. The great WTC 2021 is not that much easy, but as far as New Zealand is concerned, they are having that potential. They must have to win this, of course, for the hard work and their another one this time straight to the fielder. Williamson 36, Taylor 41. (118) for the loss of 2. Especially Ashwin, only the man who picked. Fantastic shot this time to the square leg region boundary. (17 more runs to win.
flick over mid wicket. Flick to the over mid wicket, and it's a boundary. So this is the first time that Williamson plays throughout this WTC such kind of shots. They are much relieved now. Another one this time. Yes, 3 of 8. Okay. So far in this particular over, 4, 3, 7, 10 runs of this particular over. It's a very costly, expensive over for New Zealand. So Williamson moves on to 43 now. Suddenly he is doing very well. It's 14 more runs to win New Zealand the WTC World Test Championship. Definitely New Zealand can have this opportunity at this moment. At this time, straight to the wicket keeper. 125 for the loss of 2 now. So another 14 runs required to win this Test series. Of course, World Test Championship. The first place goes to New Zealand. Second place goes to India. As what ICC ranking already the same way. First one is New Zealand. Second place India. The same way as a championship also they are leading, and at the second place India. So there are lots and lots of work throughout this WTC 2021. Both of them have worked a lot, and they have done they came back with a lot of struggle, worked hard, getting some good issues there. But some of the opportunities that missed in this match, especially for India, they are not in a position to bat well. That's the main reason why they are still at number 2 compared to other test matches. Here at WTC, they are not up to the mark. They are just letting to go down what is happening. So that's why they haven't get most of the runs here. Mohammed Shami straight to the fielder, no runs. Mohammed Shami is into the attack now. 10th over for Mohammed Shami now. So 14 runs required for Williamson and team to win this WTC final. Another one this time. And it's great try by Williamson, the captain, as well along with Taylor. Both of them are trying hard to make it happen. The underestimation about New Zealand comes to an end today. They are always there. They can able to make some good things there, and it's quite important and vital at this moment. Another one mid wicket. It's a wide ball. 12 more runs to win. India, after that 2 wickets, they didn't able to pick wickets. Yes, another dot ball here. 12 runs. Mohammed Shami. Another 2. Especially New Zealand, who were not yet getting some maximum trophies. They have worked hard. They have done their best earlier,
but their hard work didn't give anything. Mohammed Shami. New Zealand skipper gets his half century here at this moment. With that half century, will he get the victory? Definitely. That will be the winning runs from now. 6 more runs required to win over Kane Williamson, the right man at the middle, to win over the right team, the right captain, a fantastic captain. Hard work, never give up. Hard work pays. That is the thing here. Hard work pays here. And it's very right moment for the New Zealand team to win this international test championship, world test championship. And straight away, it's a great point that Williamson didn't go everybody are at the middle. It's 6 more runs to win. Ishant Sharma comes and bowls. Ross Taylor on 41 and here is Ishant Sharma. Ishant Sharma. Bumrah to continue the ball. Lot of New Zealand are joining together. Oh, enjoying it. New Zealand going to win this match. Only 4 runs required. Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah trying to the best till the end of this game. There are things going. Indian
Indian fans are sitting idle, but need 4 more runs to win. Of course, Williamson and Taylor are at the middle. They are very keen on getting those 4 runs. Who will get those 4 winning runs? Williamson 51 and Taylor on 43. $135 for the loss of 2 and 4 more to win. In the next over, will Williamson finish it off? It's a very important vital with a thorough hard work and lot of energy that they have paid, especially against this test match throughout the career. It's very important vital that New Zealand are in a position to win over. It's not that much easy. They have tried hard, they have picked most of the things, they have done their effort right from the beginning, and especially it's Mohammed Shami to continue now. First ball straight to the fielder. For the nation of New Zealand, they have been waiting for the long time. This is their first after a long time. They have been beating the number 1 team in the world again. It's not that much easy. It's very tough, but they are very ready to. The first victory for New Zealand, particularly at this very right moment. Kane Williamson, one of those great leadership. He is having a fantastic mentorship. The leader Virat Kohli and Williamson are at under 19. Both of them started their career as captain. Both of them. Till such time, India lead by Virat Kohli and New Zealand lead by Kane Williamson. Williamson on 52, Taylor on 43. And it's only 3 runs to win over. Rose Taylor, can he make it or? Rose Taylor still be there at the middle with lots of memories and lots of things. When he get those things, it's a winning run for New Zealand. They are very happy and they are very enjoying. Taylor, the man who can able to do that. 21 years of hard work paid for New Zealand. Everybody is shaking hands. New Zealand beat India by 8 wickets. Congratulations to New Zealand, especially to the Williamson and team. It's a great honor that Williamson gets it right, and it's a fantastic moment there. At the moment, New Zealand are getting for the first time in the history, especially the inaugural Test Championship
that they have won this inaugural Test Championship. Not an easy, and of course they have done it right. The winning runs done by fantastic moments at this time. Great energy in the dressing room. We can see both the teams are having so much of energy, so much of respect each other. It's going good, and it has been a fantastic moments for New Zealand. They are enjoying it right. Great and important thing is going on at the middle. The field, the players are joining around. Everybody is enjoying the winning captain. The great performance here at this moment. Lot of respect between each team, and if the World Test Championship here goes good, as Richards Williamson, great man, along with Taylor, 1 and 2, won the 1 and 2 even. All of them are quite impressive today. All of them are doing their job. Thank you for watching. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol, and it's going to be a great match at this moment. So it's India lost New Zealand by 8 wickets, but India is tried their best, and India has tried their best, and but can't able to win over. It's New Zealand won by 8 wickets. Thank you for watching STV Sport Channel, and we'll be joining you in another match short while from now. Thank you each and every one of you. Bye. Take care.